Good afternoon. Okay, right. So revision చేశారా? ఓకే, హ్యావ్ డన్ రివిజన్, బట్ మీరు చేశారా చెప్పిన క్లాస్? ఓకే, సో ఏమేమి డిస్కస్ చేసాం ప్రీవియస్ క్లాస్లో? ఓకే, సో డిమాండ్ ఫోర్కాస్టింగ్లో డైరెక్ట్ మెథడ్ అండ్ ఇండైరెక్ట్ మెథడ్ ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేసాం, అండ్ యాజ్ వెల్ as we have seen one examination question also. Okay, and apart from that we started what capacity planning, capacity requirement planning. So we'll start today. Okay, so capacity planning lo we have seen three or four problems emo chusinatunam. So one is based on break even point analysis, and second one is design capacity, effective capacity concepts paina efficiency and utilization. Okay, so simple my efficiency and utilization daggara. So always remember, utilization is nothing but how much you have produced your output in comparison with the total capacity. So ఇక్కడ total capacity అంటే nothing but maximum capacity. సో maximum capacity అంటే ఏం తీసుకుంటాం సార్? ఆబ్వియస్లీ డిజైన్ కెపాసిటీ. సో దట్స్ వై మనం ఏం చేసాం, యూటిలైజేషన్ క్యాలిక్యులేట్ చేసేటప్పుడు యాక్చువల్ అవుట్పుట్ డివైడెడ్ బై డిజైన్ కెపాసిటీ తీసుకున్నాం. బట్ వెరాజ్ ఎఫిషియన్సీ తీసుకునేటప్పుడు మాత్రం డిజైన్ కెపాసిటీ తీసుకోలేదు డినామినేటర్లో. రీజన్, సో లేబర్ కానీ ఆర్ ఎల్స్ ఎక్విప్మెంట్ కానీ మనం ఏం చేస్తున్నాం, ఇక్కడ సమ్ అలవెన్స్ అనేది ఇస్తున్నాం. ఓకే, సో బ్రేక్ కానీ సో మిషన్స్ అయితే మెయింటెనెన్స్ అనేది ఉంటుంది. అదే ఒకవేళ పర్సన్స్ ఆర్ మాన్యువల్ ఇంటర్వెన్షన్ అయితే ఏముంటుందమ్మా, వాళ్ళకి బ్రేక్స్ ఉంటాయి. ఓకే, సో ఇన్ దట్ కేస్ మనం ఏం చేస్తాం, డిజైన్ కెపాసిటీ తీసుకోకూడదు. ఏం తీసుకోవాలి, ఎఫెక్టివ్ కెపాసిటీ తీసుకోవాలి. సో ఎఫెక్టివ్ కెపాసిటీ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు వాట్ మా, డిజైన్ కెపాసిటీ మైనస్ ఇఫ్ ఎనీ అలవెన్సెస్. ఒకవేళ అలవెన్సెస్ ఉంటే అలవెన్సెస్ మైనస్ చేయండి. ఇఫ్ దెర్ ఆర్ నో అలవెన్సెస్ దెన్ ఎఫెక్టివ్ కెపాసిటీ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు డిజైన్ కెపాసిటీ. బట్ యూజువల్లీ దెర్ ఆర్ అలవెన్సెస్ ఫర్ ద బోత్ మిషన్ అండ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ మాన్యువల్. సో మిషన్కి అయితే మెయింటెనెన్స్ అని ఉంటుంది. సో దట్ విల్ డిస్కస్ ఇన్ చాప్టర్ నెంబర్ 7 ఎకనామిక్స్ ఆఫ్ మెయింటెనెన్స్ అండ్ స్పేస్ మేనేజ్మెంట్. అండ్ మాన్యువల్ అయితే ఏముంటుందమ్మా, సో బ్రేక్స్ ఉంటాయి. ఓకే, సో మనం డిస్కస్ చేసాం కదా. సో జనరల్గా వర్కింగ్ టోటల్ డ్యూరేషన్ ఆఫ్ ది worker ఎంత అంటే 9 hours, but out of that 9 hours ఒక 1 hour will be allowed as a allowance towards what, break times related. సో maximum ఎన్ని అవర్స్ వర్క్ చేయాలి మ్యాండేటరీగా అంటే 8 hours వర్క్ చేయాలి. సో వాడు 8 hours వర్క్ చేయొచ్చు, 7 hours వర్క్ చేయొచ్చు, 6 hours వర్క్ చేయొచ్చు. సో వెన్ ఐ ఆస్క్ ఎనీ క్వశ్చన్ అబౌట్ వాట్ ఈస్ ద ఎఫిషియన్సీ ఆఫ్ ది లేబర్ అన్నప్పుడు దెన్ ఏం కంపేర్ చేయాలి, సో యాక్చువల్ టైం టేకెన్, సో ఆల్సో అండ్ యాక్చువల్ టైం వర్క్ డివైడెడ్ బై ఏం తీసుకోవాలమ్మా, ఎఫెక్టివ్ టైం. సో ఎఫెక్టివ్ టైం ఎంత, 8 hours. సో 6 hours వర్క్ చేస్తే 6 hours డివైడెడ్ బై ఎఫెక్టివ్ టైం ఎంత, 8. సో 6/8, సో దట్ ఈస్ ఈక్వల్స్ టు 75%. నాట్ టోటల్ టైం పైన తీసుకోకూడదు. సో 9 hours టైం ఉంది కదా, సో 9 hours టైం అనేది తీసుకోకూడదు. ఓకేనా, సో దట్ ఈస్ వాట్ వీ డిస్కస్డ్ ఇన్ ప్రీవియస్ session. Okay, so apart from that break even point related we have discussed. So there is nothing much in detail in question number 9 related. Okay, so this is till capacity planning. Okay, now coming to the capacity requirement plan. So let me check capacity planning lo emana problems unnai. Question number 6 we have solved, question number 7 also we have solved, question number 8 also we have solved, question number 9 also we have solved, question number 10 is relating to the facility layout, 11 also facility layout, 12 is regarding the capacity requirement planning. So that we'll discuss today. So let me just wait. So question number 12. So before that I will discuss a theory which is relevant to the capacity requirement planning. Capacity planning, capacity requirement planning, capacity requirement. So come to page number 2.9 ma. 2.9. Okay, so capacity requirement planning, already capacity planning and capacity requirement planning we have discussed in first lecture లో మనం డిస్కస్ చేస్తాం. కెపాసిటీ ప్లానింగ్ ఎప్పుడు యూస్ చేస్తాం, కెపాసిటీ రిక్వైర్మెంట్ ప్లానింగ్ ఎప్పుడు యూస్ చేస్తాం, దట్ ఈస్ ఎ కాన్సెప్ట్ కావచ్చు, టెక్నిక్ కావచ్చు, వాట్ ఎవర్ ఇట్ మైట్ బి. సో దట్ దెర్ ఈస్ ఎ వన్ పర్పస్ ఫర్ కెపాసిటీ రిక్వైర్మెంట్ ప్లానింగ్. ఓకే, సో కమింగ్ టు ద కెపాసిటీ రిక్వైర్మెంట్ ప్లానింగ్, సో దేర్ ఆర్ మల్టిపుల్ టైప్స్ ఆఫ్ స్ట్రాటజీస్. సో అవుట్ ఆఫ్ దట్ వీ హ్యావ్ ఎ 2 strategies. ఓకే, సో ఫస్ట్ వన్ ఏంటి సార్ అని అంటే లెవెల్ కెపాసిటీ ప్లాన్, అండ్ సెకండ్ వన్ ఈజ్ అ మ్యాచింగ్ కెపాసిటీ విత్ ద డిమాండ్ ప్లాన్. బట్ బిఫోర్ దట్ మనం ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేసాం సార్, during the course of operations planning our first step is demand forecasting. Okay, so first demand forecasting అయిపోయిన తర్వాత let's say for example our demand forecasting లో we arrived at our demand as a 20,000 units. Okay, and ఈ 20,000 units ని సాటిస్ఫై చేయగలిగేలా we should able to produce కదా, అంటే డిమాండ్కి ఈక్వల్గా ఏముండాలి, ప్రొడక్షన్. సో ప్రొడక్షన్ కూడా 20,000 units ఉండాలి, సో దట్ ఏమవుదమ్మా we can able to satisfy the demand.
ఓకే, లేదు సార్ 20,000 డిమాండ్ ఉంది, ఐ విల్ ప్రొడ్యూస్ ఓన్లీ 15,000 ప్రొడ్యూస్ వరద్దన్నారు. ఓకే, సో పాయింట్ ఏంటి అని అంటే ఇఫ్ యూ ఏబుల్ టు ప్రొడ్యూస్ ద 20,000 క్వాంటిటీ దెన్ యూ విల్ ఏబుల్ టు సెల్ ఎంటైర్ 20,000 క్వాంటిటీ. నీ డిమాండ్ 20,000 అంటే నువ్వు ప్రొడక్షన్ 20,000 చేసినా కూడా ఏమవుతుంది, ఎంటైర్ 20,000 సేల్ చేసే పాసిబిలిటీ ఉంటుంది. ఓకే, సో దట్స్ వై. సో ఇఫ్ యువర్ డిమాండ్ ఈజ్ 20,000 దెన్ యువర్ ప్రొడక్షన్ షుడ్ ఆల్సో బి 20,000. సార్ 20,000 యూనిట్స్ మనం ప్రొడ్యూస్ చేయాలి అని అంటే ద ఆర్గనైజేషన్ షుడ్ హ్యావ్ సమ్ కేపబిలిటీ కదా, దట్ కేపబిలిటీ ఈస్ కాల్డ్ వాట్ మా కెపాసిటీ. ఓకే, సో కెపాసిటీ ఎంత ఉండాలి సార్ అని అంటే 20,000. రీజన్ సార్ కెపాసిటీ 20,000 యూనిట్స్ ఉంటేనే దెన్ యూ విల్ ఏబుల్ టు ప్రొడ్యూస్ 20,000 అండ్ దేర్ ఆఫ్టర్ యూ విల్ ఏబుల్ టు సెల్ 20,000 యూనిట్స్. ఓకే సార్, ఐ డిసైడెడ్ 20,000 యూనిట్స్. ఓకే, సో నేను 20,000 యూనిట్స్ అని డిసైడ్ అయిపోయాను. సో బిఫోర్ ప్లానింగ్, బిఫోర్ స్టార్టింగ్ ద conversion of inputs into output, my capacity is 20,000 units. బట్ వన్స్ ఆపరేషన్స్ స్టార్ట్ అయిన తర్వాత సేమ్ డిమాండ్ ఉండే ఛాన్స్ ఉందా, లేకపోతే ఫ్లక్చువేట్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉందా? ఫ్లక్చువేట్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంది. ఓకే, సో ఫర్ దట్ పర్పస్ దెర్ ఆర్ సమ్ ఫ్యాక్టర్స్ విచ్ ఇన్ఫ్లుయెన్సెస్ ద డిమాండ్. ఏమేం ఫ్యాక్టర్స్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అవుతాయి డిమాండ్ అనేది చాప్టర్ నెంబర్ 2లో సో వాట్ ఆర్ ద ఫ్యాక్టర్స్ ఇన్ఫ్లుయెన్సింగ్ ద డిమాండ్ అనేది డిస్కస్ చేసాం. ఓకే, సో నౌ కమింగ్ టు ద పాయింట్. సో వన్స్ కెపాసిటీ డిటర్మైన్ చేసిన తర్వాత ఇఫ్ యూ వాంట్ టు చేంజ్ ఆర్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు మోడిఫై యువర్ కెపాసిటీ దెన్ దట్ కమ్స్ అండర్ ద కెపాసిటీ రిక్వైర్మెంట్ ప్లానింగ్. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఈ కెపాసిటీ రిక్వైర్మెంట్ ప్లానింగ్లో ఏ టైప్ ఆఫ్ స్ట్రాటజీస్ ఉన్నాయి? సో బేస్డ్ ఆన్ ద సిచ్యువేషన్స్, ఒకవేళ డిమాండ్ ఫ్లక్చువేట్ అవుతుంది, డిమాండ్ ఇంక్రీజ్ ఆర్ డిక్రీజ్ అవుతుంది అని అనుకున్నప్పుడు ఏ స్ట్రాటజీస్ ఫాలో అవ్వచ్చు టు సాటిస్ఫై ద డిమాండ్? ఓకే, సో ఇన్ దట్ కేస్ దెర్ ఆర్ 2 స్ట్రాటజీస్. ఓకే, ఐడియల్లీ 3, బట్ ఇన్ నెంబర్ వైజ్ ఓన్లీ 2. ఓకే, సో ఓవరాల్గా ఎన్ని స్ట్రాటజీస్ ఉన్నాయి సార్ అని అంటే ఓవరాల్గా అయితే 3 స్ట్రాటజీస్ ఉన్నాయి, బట్ ఇన్ నెంబర్ వైజ్ అయితే ఓన్లీ 2 స్ట్రాటజీసే ఉన్నాయి. సో వన్ ఈస్ లెవెల్ కెపాసిటీ ప్లాన్ అండ్ సెకండ్ వన్ ఈజ్ అ మ్యాచింగ్ కెపాసిటీ విత్ ద డిమాండ్ ప్లాన్. లెవెల్ కెపాసిటీ ప్లాన్ అండ్ మ్యాచింగ్ కెపాసిటీ విత్ ద డిమాండ్ ప్లాన్. సో ఫస్ట్ విల్ డిస్కస్ దిస్ మ్యాచింగ్ కెపాసిటీ విత్ ద డిమాండ్ ప్లాన్. సింపుల్, మీ డిమాండ్ ఎంతైతే ఉంటుందో దెన్ యువర్ కెపాసిటీ షుడ్ ఆల్సో బీ సేమ్. సపోజ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సార్ మై డిమాండ్ ఈజ్ 20,000 యూనిట్స్. Okay, so then your capacity should also be 20,000. Suppose for example this information relates to the first quarter. Okay, sir next second quarter నా డిమాండ్ ఏమైంది సార్ అని అంటే 22,000 అయింది. డిమాండ్ ఏమైంది 22,000 అయింది. దెన్ యువర్ కెపాసిటీ షుడ్ ఆల్సో బి 22,000 కదా. అంటే ఏమవుతుంది ఇక్కడ మీరు కెపాసిటీ అనేది ఇంక్రీజ్ చేసుకుంటున్నారా, డిక్రీజ్ చేసుకుంటున్నారా? ఇంక్రీజ్ చేసుకుంటున్నారు. విత్ రెస్పెక్ట్ టు వాట్? విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఇంక్రీజ్ ఇన్ డిమాండ్. ఓకే, సో డిమాండ్ 22,000 అయింది కాబట్టి సో your capacity should also be 22,000. So suppose for example if quarter 3 information, if demand is equals to 18,000 then your capacity should also be 18,000. Okay sir, with respect to the demand increase అయితే మీరు కెపాసిటీని ఇంక్రీజ్ చేస్తున్నారు, డిమాండ్ డిక్రీజ్ అయితే మీరు కెపాసిటీని డిక్రీజ్ చేస్తున్నారు. సో దట్ స్ట్రాటజీ కమ్స్ అండర్ వాట్ మా మ్యాచింగ్ కెపాసిటీ విత్ ద డిమాండ్ ప్లాన్. Okay, so demand increase, capacity increase, demand decrease, capacity also decrease. Okay, so that is a matching capacity with the demand plan. Okay, and next first one ఏంటమ్మా level capacity plan. So ఈ level capacity plan లో ఏం చేస్తాం సార్ అంటే will produce the constant quantity. అండ్ ఐ మీన్ నథింగ్ బట్ మనం ఏం చేస్తాం, కెపాసిటీ అనేది కాన్స్టెంట్గా మెయింటైన్ చేస్తాం. సో ఫస్ట్ క్వార్టర్ క్వాంటిటీ రిమైన్ సేమ్, సెకండ్ క్వాంటిటీ కెపాసిటీ క్వాంటిటీ రిమైన్ సేమ్, అండ్ థర్డ్ క్వార్టర్ కెపాసిటీ క్వాంటిటీ రిమైన్ సేమ్, అండ్ ఫోర్త్ క్వార్టర్ కెపాసిటీ క్వాంటిటీ రిమైన్ సేమ్. ఓకే, అంటే డిమాండ్ ఫ్లక్చువేట్ అవుతుంది కదా అని చెప్పేసి కెపాసిటీ అనేది ఫ్లక్చువేట్ అవ్వదు. సో కాన్స్టెంట్గా ఏం చేస్తాం, కెపాసిటీ అనేది మెయింటైన్ చేస్తాం. సో దట్ ఈస్ అ లెవెల్ కెపాసిటీ ప్లాన్. బట్ ఈ లెవెల్ కెపాసిటీ ప్లాన్లోనే అగైన్ దెర్ ఆర్ 2 సబ్ స్ట్రాటజీస్. సో వన్ ఈస్ లెవెల్ కెపాసిటీ ప్లాన్ వితౌట్ సబ్ కాంట్రాక్ట్ అండ్ లెవెల్ కెపాసిటీ ప్లాన్ విత్ సబ్ కాంట్రాక్ట్. ఓకే, యు ఆర్ మెయింటైనింగ్ ద సేమ్ కాన్స్టెంట్ కెపాసిటీ, బట్ ఆ కాన్స్టెంట్ కెపాసిటీ అనేది విత్ సబ్ కాంట్రాక్టా వితౌట్ సబ్ కాంట్రాక్టా? Okay, so that will discuss in the direct question itself. Question number 12 లోనే డిస్కస్ చేద్దాం. ఓకే చెప్పండి అమ్మా. ఫస్ట్ వన్ స్ట్రాటజీస్లో ఇన్ నెంబర్ వైజ్ ఎన్ని స్ట్రాటజీస్ ఉన్నాయి? ఓన్లీ 2 స్ట్రాటజీస్ మా, డోంట్ కన్ఫ్యూజ్. ఓకే, సో హౌ మెనీ స్ట్రాటజీస్ ఆర్ దేర్ ఇన్ కెపాసిటీ రిక్వైర్మెంట్ ప్లానింగ్? 1 2 3 4. ఓకే, సో 3 2 సార్ అని అంటే కన్ఫ్యూజ్ అవ్వకండి. 3 కాదు, 2 మెయిన్ ప్రైమరీగా అయితే మాత్రం ఓన్లీ 2. బట్ ఆ ఫస్ట్ స్ట్రాటజీలో ఏమంటున్నాం, అగైన్ సబ్ స్ట్రాటజీస్. సో వన్ ఈజ్ లెవెల్ కెపాసిటీ విత్ సబ్ కాంట్రాక్ట్, లెవెల్ కెపాసిటీ ప్లాన్ వితౌట్ సబ్ కాంట్రాక్ట్. ఓకే, సో ఓవరాల్గా అడిగితే ఏం చేయండి, 3 అని చెప్పండి. బట్ నార్మల్గా సో వాట్ ఆర్ ద స్ట్రాటజీస్ ఆఫ్ ది కెపాసిటీ రిక్వైర్మెంట్ ప్లానింగ్ అంటే ఓన్లీ 2 స్ట్రాటజీస్. ఓకే, సో ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ అ లెవెల్ కెపాసిటీ ప్లాన్ దట్ ఈస్ విత్ సబ్ కాంట్రాక్ట్ ఆర్ వితౌట్ సబ్ కాంట్రాక్ట్, అండ్ సెకండ్ వన్ ఈజ్ వాట్ మా మ్యాచింగ్ కెపాసిటీ విత్ ద డిమాండ్. ఓకే, so question number 12, right? So go to question number 12. So if already మీకు తెలిస్తే then do with me, నాతో పాటు చేయండి. అండ్
Give me the calculation also. Come. Late. Okay. It happens. Okay, so start chedama. Right. Question number 12. Okay. So question number 12. So ABC company has developed a forecast for the group of items that has the following demand pattern. Okay, so demand pattern icharu and that is also estimated ayi undochu or actual ayi undochu. Sir, adi actual estimated anedi manaki irrelevant. Okay, so 8 quarters related information ichadu, 8 quarters related demand ichadu and 8 quarters related cumulative demand kuda ichadu. So ekkada use chestam cumulative demand anedi discuss cheddam. And let me wipe out this previous explanation, right? Okay, so the firm estimate that it cost rupees 150, just wait, it cost rupees 150 per unit to increase the production. So production increase cheyadaniki enta cost avutundanta 150 and 200 per unit to decrease the production rate. So production rate increase cheyalanna cost avutundi, decrease cheyalanna kuda cost avutundi, and 50 per unit to carry the items in the inventory and nothing but entama 50 per item, 50 per unit per quarter to carry the items in the inventory. Carrying cost. So this 50 rupees per unit per quarter is nothing but what more? Carrying cost. And ఏమంటున్నాడు 100 rupees per unit if subcontracted. Compare the cost of the pure strategies. Okay, ఎన్ని strategies ఉన్నాయో అన్ని strategies లో ఏం చేయండి అమ్మా కాస్ట్ అనేది క్యాలిక్యులేట్ చేయమంటున్నాడు. ఓకే, సో కమింగ్ టు ద పాయింట్, ఎన్ని strategies ఉన్నాయి? థియరిటికల్లీ 2, బట్ మనం ఇప్పుడు ప్రాబ్లం చేస్తున్నాం కదా. సో ప్రాబ్లమేటికల్లీ ఎన్ని స్ట్రాటజీస్ ఉన్నాయి సార్ అంటే 3 స్ట్రాటజీస్ ఉన్నాయి. సో వన్ ఈజ్ లెవెల్ కెపాసిటీ ప్లాన్ విత్ సబ్ కాంట్రాక్ట్, లెవెల్ కెపాసిటీ ప్లాన్ వితౌట్ సబ్ కాంట్రాక్ట్ అండ్ మ్యాచింగ్ కెపాసిటీ విత్ ద డిమాండ్. ఓకే, సో టోటల్ దేర్ ఆర్ ఎన్ని స్ట్రాటజీస్ మా 3 స్ట్రాటజీస్ ఫ్రమ్ ద ప్రాబ్లమేటిక్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ. ఒక 3 స్ట్రాటజీస్లో ఏం చేయండి అమ్మా కాస్ట్ క్యాలిక్యులేట్ చేయండి. అండ్ ఏ స్ట్రాటజీస్లో అయితే కాస్ట్ లీస్ట్ అవ్వద్దు దెన్ ద స్ట్రాటజీ ఈజ్ అ ఫీజిబుల్ ఆర్ బెటర్ ఆప్షన్. ఓకే, సో స్టార్ట్ చేద్దాం. బట్ బిఫోర్ దట్ ఫస్ట్ ఏది స్టార్ట్ చేద్దాం? ఓకే ఓకే, సో క్లాస్ రూమ్లో అదే చెప్పాం కదా, ఇప్పుడు కూడా అదేనా? ఏంటి? మ్యాచింగ్ కెపాసిటీ విత్ ద డిమాండ్ ప్లాన్. ఓకే, సో ఈజీగా అయిపోయింది, సో వితౌట్ ఎనీ ఎక్స్ట్రా ఎక్స్ప్లెనేషన్. ఓకే, సో ఫస్ట్ విల్ డూ ద స్ట్రాటజీ ఆఫ్ వాట్ మా మ్యాచింగ్ కెపాసిటీ విత్ ద డిమాండ్ ప్లాన్. ఓకే, చెప్పండి అమ్మా, మ్యాచింగ్ కెపాసిటీ విత్ ద డిమాండ్ ప్లాన్లో వాట్ ఈస్ ద స్ట్రాటజీ, ఐ మీన్ వాట్ ఈస్ ద ఇంపాక్ట్? ఒక డిమాండ్ ఇంక్రీజ్ అయితే ప్రొడక్షన్ ఇంక్రీజ్, డిమాండ్ డిక్రీజ్ అయితే ప్రొడక్షన్ ఆల్సో డిక్రీజ్. ఈ ప్రొడక్షన్ ఇంక్రీజ్ ఆర్ డిక్రీజ్ చేస్తున్నందుకు ఏమవుతుంది మనకి? కాస్ట్ అవుతుంది. సార్ వన్ మోర్ పాయింట్, ప్రొడక్షన్ రేట్ ఇంక్రీజ్ చేస్తే కాస్ట్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. ఓకే ఫైన్, నో ప్రాబ్లం. బట్ ప్రొడక్షన్ రేట్ డిక్రీజ్ చేస్తే అగైన్ కాస్ట్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. సార్ అలా ఎలా అవుద్ది సార్? ప్రొడక్షన్ రేట్ ఇంక్రీజ్ చేస్తే కాస్ట్ ఇంక్రీజ్ అయింది సార్. ఓకే ఫైన్, నో ప్రాబ్లం. కెపాసిటీ ఇంక్రీజ్ చేసాం కాబట్టి కాస్ట్ ఇంక్రీజ్ అయింది. ఓకే, బట్ కెపాసిటీ రెడ్యూస్ చేస్తున్నాం అగైన్ కాస్ట్ అనేది ఏమవ్వాలి? రెడ్యూస్ అవ్వాలి కదా సార్. మరి వై ఇంక్రీజింగ్ సార్ అని అంటే, సో ఈ 200 per unit టు డిక్రీజ్ ద ప్రొడక్షన్ రేట్ అనేది మేబీ బికాస్ ఆఫ్ ది ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ అయి ఉండొచ్చు. సపోజ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మై ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ బిఫోర్ కెపాసిటీ రిడక్షన్ ఈజ్ 1 lakh అండ్ ఆ కెపాసిటీ ఎంత సార్ అని అంటే ఒక 10,000 units అనుకుందాం. సో ఇన్ దట్ కేస్ వాట్ ఈస్ మై ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ పర్ యూనిట్ మా? ఇన్ దిస్ కేస్ 10. ఇన్ దిస్ కేస్ ఎంత? 10. బట్ నేను ఏం చేశాను? కెపాసిటీ రెడ్యూస్ చేశాను. సపోజ్ ఒక ప్లాంట్ అండ్ మిషనరీ ఏం చేశాను? తీసేశాను. బట్ ప్లాంట్ అండ్ మిషనరీ తీసేసినంత మాత్రాన నేను ఆ ఏరియా ఏదైతే యూజ్ చేశానో ఆ ఏరియాని కూడా రిమూవ్ చేయొచ్చా? రిమూవ్ చేయలేను. సపోజ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రిమూవ్ చేయలేను అనుకోండి. సో ఐ కెనాట్ క్యాన్సల్ ద కాంట్రాక్ట్ నేను క్యాన్సల్ చేయలేను, రెంటల్ అగ్రిమెంట్ నేను క్యాన్సల్ చేయలేను. సో ఇన్ దట్ కేస్ ఏం చేయాలి? స్టిల్ ఐ నీడ్ టు పే ద రెంటల్. సో దట్ రెంటల్ ఈజ్ ఫిక్స్డ్ ఎక్స్పెన్సెస్. సో అగైన్ ఇన్ డిక్రీజ్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్ ఆల్సో మై ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ ఎంత అమ్మా? 1 lakh. బట్ నా కెపాసిటీ ఎంత సార్ అంటే 5,000. సో ఇన్ దిస్ కేస్ వాట్ ఈస్ మై ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ పర్ యూనిట్? 20 per unit. సో మరి ఏమైందమ్మా ఇక్కడ? కెపాసిటీ అనేది రెడ్యూస్ చేసినప్పుడు ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ అనేది ఇంక్రీజ్ అయిందా డిక్రీజ్ అయిందా? ఇంక్రీజ్ అయింది. ఓకేనా, ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ ఇంక్రీజ్ అవ్వలేదు, ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ పర్ యూనిట్ ఏమైందమ్మా? ఇంక్రీజ్ అయింది. ఓకే, సో ఇక్కడ మనకి ఇచ్చింది ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ ఇంక్రీజ్ అవుతుందని చెప్తున్నాడు, లేకపోతే కాస్ట్ పర్ యూనిట్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది అంటున్నాడు. కాస్ట్ పర్ యూనిట్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది అని అంటే బికాస్ ఆఫ్ వాట్ రీజన్ సార్ అంటే ఫిక్స్డ్ కాస్ట్.
Okay, so anyhow this much of reason is not required because question lo em adugadu why it is decreasing, why it is increasing. But for your understanding sir, capacity increase అయితే కాస్ట్ ఇంక్రీజ్ అయింది దానిలో లాజిక్ ఉంది, బట్ కెపాసిటీ రెడ్యూస్ అయింది దానిలో కాస్ట్ ఎందుకు ఇంక్రీజ్ అవుతుంది అనేది ఒక చిన్న డౌట్ వస్తుంది కదా. సో టు రిజాల్వ్ దట్ డౌట్ అంతే. ఓకే, సమ్ స్మాల్ ఎక్స్ప్లెనేషన్. ఓకే, సో ఫస్ట్ విల్ స్టార్ట్ విత్ వాట్ మా ఫస్ట్ స్ట్రాటజీ. విచ్ స్ట్రాటజీ? ఎస్, strategy number 1, level capacity plan. Matching capacity with demand. Okay, మ్యాచింగ్ కెపాసిటీ విత్ డిమాండ్ అంటే ఏమవుతాం ఇక్కడ, మన డిమాండ్ క్వాంటిటీ ఎంత ఉంటుందో మన కెపాసిటీ షుడ్ ఆల్సో బి సేమ్. సో దిస్ ఈజ్ అవర్ స్ట్రాటజీ, రైట్? సో ఫస్ట్ గివెన్ ఇన్ఫర్మేషన్ నోట్ చేద్దాం. ఓకే, సో క్వార్టర్ వైజ్ ఇన్ఫర్మేషన్ కదా. సో క్వార్టర్ అండ్ డిమాండ్. సో ఫస్ట్ క్వార్టర్, సో టోటల్ 8 క్వార్టర్స్ కదా. సో ఫస్ట్ క్వార్టర్ చెప్పండి అమ్మా, డిమాండ్ ఎంత? 270. ఓకే, సో 270. నెక్స్ట్, ఓకే, నెక్స్ట్ 470. ఓకే, 670. 270, 220, 470, 670 కరెక్టేనా? ఓకే, నెక్స్ట్ 450. ఓకే, 200, 300. ఓకే, ఫైన్. సో మనం ఫాలో అవుతున్న కాన్సెప్ట్ ఏంటి, సారీ స్ట్రాటజీ ఏంటి? మ్యాచింగ్ కెపాసిటీ విత్ ద డిమాండ్. సో డిమాండ్ ఎంతైతే ఉంటుందో కెపాసిటీ కూడా అంతే మెయింటైన్ చేయాలి. సో డిమాండ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు కెపాసిటీ. సో సేమ్ క్వార్టర్ వైజ్ డిమాండ్ అనేది కాపీ పేస్ట్. ఓకే, సో కాపీ పేస్ట్ చేయను. ఓకే, సరే, ఓకే, నోట్ చేస్తా. సో ఫస్ట్ క్వార్టర్ డిమాండ్ 270 కాబట్టి కెపాసిటీ ఆల్సో 270. సెకండ్ క్వార్టర్ డిమాండ్ 220, సో దట్స్ వై కెపాసిటీ ఆల్సో 220. థర్డ్ క్వార్టర్ డిమాండ్ 470, సో కెపాసిటీ ఆల్సో 470. నెక్స్ట్ ఫోర్త్ క్వార్టర్ డిమాండ్ 670, కెపాసిటీ ఆల్సో 670. సో ఫిఫ్త్ క్వార్టర్ 450, సిక్స్త్ క్వార్టర్ 270, సెవెంత్ క్వార్టర్ 200, ఎయిత్ క్వార్టర్ 370. Okay, so just okay, right. So next ఏం తీసుకోవాలి? ఇంక్రీజ్ ఇన్ ప్రొడక్షన్ రేట్. కాస్ట్ ఎంత? కాస్ట్ ఫర్ ఇంక్రీజ్ ఇన్ ప్రొడక్షన్ రేట్. కాస్ట్ ఫర్ ఇంక్రీజ్ ఇన్ ప్రొడక్షన్ రేట్. సో నెక్స్ట్ వన్ ఇంకో కాలం ఏం తీసుకోవాలమ్మా? కాస్ట్ ఫర్ డిక్రీజ్ ఇన్ ప్రొడక్షన్ రేట్. Cost for decrease in okay, let me align this one also. సో చెప్పండి అమ్మా, ఫస్ట్ క్వార్టర్లో ప్రొడక్షన్ రేట్ ఇంక్రీజ్ అయిందా, రెడ్యూస్ అయిందా? ఫస్ట్ క్వార్టర్లో ప్రొడక్షన్ రేట్ ఇంక్రీజ్ అయిందా, రెడ్యూస్ అయిందా? ఫస్ట్ క్వార్టర్ కదమ్మా. సో ఫస్ట్ క్వార్టర్లోనే ఎలా చెప్తారు ప్రొడక్షన్ రేట్ ఇంక్రీజ్ అయింది, రెడ్యూస్ అయింది అనేది? సో చెప్పలేం కదా. సో దట్స్ వై ఏంటమ్మా, ఫర్ ఫస్ట్ క్వార్టర్ దెర్ ఈస్ నో ఇంక్రీజ్ ఇన్ ప్రొడక్షన్ రేట్, దెర్ ఈస్ నో డిక్రీజ్ ఇన్ ప్రొడక్షన్ రేట్. సార్ ఇంక్రీజ్ అయిందా, రెడ్యూస్ అయిందా అని అంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మీరు ఏం చేయాలమ్మా, కంపేర్ చేయాలి కదా. ఫస్ట్ క్వార్టర్ దేంతో కంపేర్ చేస్తారు? సిన్స్ దట్ ఈస్ ద బిగినింగ్ ఆఫ్ ది క్వార్టర్, సో ఇట్ ఈస్ నాట్ పాసిబుల్, రైట్? సో దట్స్ వై ఏం చేయండి, సో దెర్ ఈస్ నో ఇంక్రీజ్ ఇన్ ప్రొడక్షన్ రేట్ ఆర్ డిక్రీజ్ ఇన్ ప్రొడక్షన్ రేట్ ఫర్ ఫస్ట్ క్వార్టర్. సెకండ్ క్వార్టర్కి ఇంక్రీజ్ ఆర్ డిక్రీజ్ ఇన్ ప్రొడక్షన్ రేట్ కంపేర్ చేయొచ్చా? ఎస్, బికాస్ ఆల్రెడీ ప్రీవియస్ క్వార్టర్ 1 ఉంది కాబట్టి. ఓకే, సో కంపేర్ quarter 1 and quarter 2. So tell me whether the production rate increased or reduced. So production rate reduced. Okay, so production rate reduce అయితే ఎంత కాస్ట్ అవుతుందమ్మా? ప్రొడక్షన్ రేట్ రెడ్యూస్ అవుతే ద కాస్ట్ ఈజ్ 200 పర్ యూనిట్. సో ఎన్ని యూనిట్స్ రెడ్యూస్ అయ్యాయి సార్? యాక్చువల్గా 270 ఉంది, సో 220కి రెడ్యూస్ అయ్యింది. సో ఇంటూ 200 రూపీస్, సో ఎంత అవుతుందమ్మా? 10,000, రైట్? నెక్స్ట్
ఫస్ట్ సెకండ్ క్వార్టర్ టు థర్డ్ క్వార్టర్ ప్రొడక్షన్ రేట్ అనేది ఇంక్రీజ్ అయింది. ఎంత క్వాంటిటీ ఇంక్రీజ్ అయింది? 470 మైనస్ 220. ఎర్లియర్ 220 ఉండే, బట్ ఇప్పుడు ఎంత అయింది? 470 అయింది. అంటే ప్రొడక్షన్ రేట్ అనేది ఇంక్రీజ్ అయింది. సో ఎంత క్వాంటిటీ ఇంక్రీజ్ అయింది? 250 క్వాంటిటీ అనేది ఇంక్రీజ్ అయింది. సో ఈచ్ యూనిట్కి కాస్ట్ ఎంతమ్మా? 150 రూపీస్. సో రూపీస్ 150. వెయిట్, సో రూపీస్ అని క్లియర్గా నోట్ చేయండి సో దట్ యూ విల్ అండర్స్టాండ్. ఎస్, ఎంతమ్మా? 37,500. నెక్స్ట్ థర్డ్ క్వార్టర్ టు ఫోర్త్ క్వార్టర్ ప్రొడక్షన్ రేట్ ఏమైందమ్మా? ఇంక్రీజా రెడ్యూజా? అగైన్ ఇంక్రీజ్. ఎంత క్వాంటిటీ ఇంక్రీజ్ అయింది? 200 క్వాంటిటీ. ఎలా వచ్చింది 200? 670 మైనస్ 470 ఇంటూ 150 అండ్ దట్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 30,000. ఓకే, నెక్స్ట్ ఫోర్త్ క్వార్టర్ టు ఫిఫ్త్ క్వార్టర్ ఏమైందమ్మా? ప్రొడక్షన్ అనేది డిమాండ్ అనేది రెడ్యూస్ అయింది. సో దట్స్ వై ప్రొడక్షన్ ఆల్సో రెడ్యూస్. ఎంత క్వాంటిటీ రెడ్యూస్ అయింది? 670 మైనస్ 450 ఎంత అవుతుందమ్మా? 44,000. ఓకే, నెక్స్ట్ ఫిఫ్త్ క్వార్టర్ టు సిక్స్త్ క్వార్టర్ డిమాండ్ అనేది ఏమైందమ్మా? ఇంక్రీజ్ అయింది. సో ప్రొడక్షన్ రేట్ ఆల్సో డిక్రీజ్ అయింది. ప్రొడక్షన్ రేట్ ఆల్సో డిక్రీజ్. సో ఎంత డిక్రీజ్ అయిందమ్మా? 450 మైనస్ 270 ఇంటూ 200. ఎస్, 36,000. ఓకే, సో నెక్స్ట్ సిక్స్త్ క్వార్టర్ టు సెవెంత్ క్వార్టర్ డిమాండ్ డిక్రీజ్ అయింది. సో ఆబ్వియస్లీ ప్రొడక్షన్ ఆల్సో రెడ్యూస్డ్. ఎంత రెడ్యూస్ అయిందమ్మా? 70 యూనిట్స్. సో 70 యూనిట్స్కి ఎంత కాస్ట్ అవుతుంది? 14,000, రైట్? నెక్స్ట్ సెవెంత్ క్వార్టర్ టు ఎయిత్ క్వార్టర్ డిమాండ్ అనేది ఏమైంది? ఇంక్రీజ్ అయింది. సో డిమాండ్ ఇంక్రీజ్ అయింది కాబట్టి ఆబ్వియస్లీ మన ప్రొడక్షన్ కూడా ఇంక్రీజ్ అయింది. సో ప్రొడక్షన్ ఇంక్రీజ్ చేస్తున్నాం అంటే నథింగ్ బట్ ఏంటమ్మా? మన కెపాసిటీ కూడా ఇంక్రీజ్ చేస్తున్నాం కదా. సో ఎంత కెపాసిటీ ఇంక్రీజ్ చేస్తున్నాం? ఎర్లియర్ 200 ఉండే, నౌ 370. సో ఎంత ఇంక్రీజ్ అయింది? 170 ఇంక్రీజ్ అయింది. సో 170 ఇంటూ 150 ఎంత వస్తుందమ్మా? 25,500. ఓకే, సో టోటల్ డ్యూ టు ఇంక్రీజ్, టోటల్ డ్యూ టు డిక్రీజ్ ఎంతో చెప్పండి అమ్మా? టోటల్ డ్యూ టు ఇంక్రీజ్ 90. ఓకే, డ్యూ టు డిక్రీజ్. ఓకే, సో వాట్ ఈస్ ద టోటల్ కాస్ట్ under first strategy? Okay, so 92,000 plus 1,04,000, that is equals to 1,96,000. So that is the cost under the first strategy. ఏంటమ్మా ఫస్ట్ స్ట్రాటజీ మనం ఫాలో అయింది? మ్యాచింగ్ కెపాసిటీ విత్ ద డిమాండ్, రైట్? సో నెక్స్ట్ సెకండ్ స్ట్రాటజీ. ఎస్, ఎనీ డౌట్? సో తర్వాత నోట్ చేయండి, ఆల్రెడీ నోట్స్ ఉంటాయి కదా. సో జస్ట్ ఒకసారి క్రాస్ చెక్ చేసుకోండి, ఆల్రెడీ లేదంటే నాతో పాటు ప్రాక్టీస్ చేయండి, సరిపోతుంది. ఓకే, సో నెక్స్ట్ మూవ్ ఆన్ టు సెకండ్ స్ట్రాటజీ. ఓకే, ఈ సెకండ్ స్ట్రాటజీలో మనం ఏం ఫాలో అవుతున్నామా? లెవెల్ కెపాసిటీ ప్లాన్. వన్ ఈజ్ విత్ సబ్ కాంట్రాక్ట్ అండ్ సెకండ్ వన్ ఈజ్ వితౌట్ సబ్ కాంట్రాక్ట్. ఓకేనా? సో మనం ఏం చేద్దాం? ఫస్ట్ విత్ సబ్ కాంట్రాక్ట్ చేద్దాం. లెవెల్ కెపాసిటీ ప్లాన్ విత్ సబ్ కాంట్రాక్ట్, స్ట్రాటజీ నెంబర్ 2. లెవెల్ కెపాసిటీ ప్లాన్ విత్ సబ్ కాంట్రాక్ట్. సో ఇప్పుడు లెవెల్ కెపాసిటీ ప్లాన్ విత్ సబ్ కాంట్రాక్ట్లో మరి ఎంత క్వాంటిటీ మనం కాన్స్టెంట్గా ప్రొడ్యూస్ చేయాలి, ఎంత క్వాంటిటీ సబ్ కాంట్రాక్ట్ ఇవ్వాలి? ఎస్, చెప్పండి. ఎంత క్వాంటిటీ కాన్స్టెంట్గా ప్రొడ్యూస్ చేయాలి అండ్ ఎంత క్వాంటిటీ సబ్ కాంట్రాక్ట్ ఇవ్వాలి? సో జనరల్గా సబ్ కాంట్రాక్ట్ ఎప్పుడు ఇస్తాం? when we are not having the enough capacity. When we are not having the enough capacity, then ఏం చేస్తాం? excess demand ఏమైనా ఉంటే then we'll go with the subcontract. Suppose for example, sir, my demand is 500, but నా కెపాసిటీ ఎంత సార్ అంటే 300. ఇందుకు ఎంత డెఫిసిట్ కెపాసిటీ ఉంది? 200 is the deficit capacity. ఆ 200 deficit capacity if possible outsourcing ఉండే ఛాన్స్ ఉంది అని అంటే ఏం చేయొచ్చమ్మా? we can go with the outsourcing, that is a subcontract. ఓకే, సో ఏం చేస్తాం? ఇన్ కేస్ ఆఫ్ సబ్ కాంట్రాక్ట్లో మన డిమాండ్ అనేది
సరే మన కెపాసిటీ అనేది డిమాండ్ కన్నా ఎక్కువ ఉంటుందా, డిమాండ్ కన్నా తక్కువ ఉంటుందా? సో ఇన్ కేస్ ఆఫ్ సబ్ కాంట్రాక్ట్కి వెళ్తున్నారు అని అంటే యువర్ కెపాసిటీ ఈజ్ ఆల్వేస్ లోయర్ దెన్ ద డిమాండ్. సో ఇప్పుడు చెప్పండి. సో బేస్డ్ ఆన్ ద గివెన్ డిమాండ్ విచ్ క్వాంటిటీ ఈజ్ అ లెవెల్ కెపాసిటీ ప్లాన్, అంటే ఎంత క్వాంటిటీ మనం కాన్స్టెంట్గా ప్రొడ్యూస్ చేయాలి. మినిమం డిమాండ్. సో మినిమం డిమాండ్ ఎలా వచ్చింది? మినిమం డిమాండ్ ఎంత? మినిమం డిమాండ్ ఎంత? 200. ఓకే, సో 200 మనం కాన్స్టెంట్గా ప్రొడ్యూస్ చేసాం అనుకోండి. 200 కన్నా ఇంకెంత డిమాండ్ ఉన్నా కూడా మనం ఏం చేస్తాం? అవుట్ సోర్సింగ్ ఇస్తాం. సపోజ్ సార్ మై డిమాండ్ ఈజ్ 200 ఫర్ ఫస్ట్ క్వార్టర్. ఇఫ్ మై కెపాసిటీ ఈజ్ 200 ఫర్ ఫస్ట్ క్వార్టర్. ఇఫ్ మై డిమాండ్ ఈజ్ 400, దెన్ నేను సబ్ కాంట్రాక్ట్ ఎంత ఇస్తానమ్మా? 200. అర్థమైందా? సో ఫస్ట్ ఇచ్చిన ఇన్ఫర్మేషన్ నోట్ చేసుకోండి. అండ్ ఇక్కడ మన లెవెల్ కెపాసిటీ ప్లాన్లో కాన్స్టెంట్ ప్రొడక్షన్ ఎంత? కెపాసిటీ ఆఫ్ కెపాసిటీ ఆఫ్ 200 యూనిట్స్ పర్ క్వార్టర్. ఓకే, సో ఫస్ట్ గివెన్ ఇన్ఫర్మేషన్ నోట్ చేసుకోండి. ఓకే, సో ఓకే, సో క్వార్టర్ వైజ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంది. నెక్స్ట్ ఏం చేస్తున్నాం? కెపాసిటీ. టెల్ మీ మై కెపాసిటీ ఫర్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ క్వార్టర్. 200. ఓకే, సో సార్ నా డిమాండ్ ఫస్ట్ క్వార్టర్లో 270 ఉంది, బట్ మై కెపాసిటీ ఈజ్ ఓన్లీ 200. అదే రిమైనింగ్ 70 డిమాండ్ అనేది ఎలా అవుద్దామా పాసిబిలిటీ? త్రూ సబ్ కాంట్రాక్ట్. సో సబ్ కాంట్రాక్ట్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఎలా వస్తుందమ్మా? డిమాండ్ మైనస్ కెపాసిటీ. సో ఫస్ట్ క్వార్టర్ సబ్ కాంట్రాక్టింగ్ యూనిట్స్ ఎంతమ్మా? 70. ఓకే, నెక్స్ట్ సెకండ్ 20, థర్డ్ ఓకే, ఫోర్త్ ఓకే, ఫిఫ్త్ నెక్స్ట్ 70, నెక్స్ట్ 0, because demand is 200 and my capacity also 200, there is no subcontracting possibility in quarter number 7, and last one is 170. సో సబ్ కాంట్రాక్టింగ్ యూనిట్స్ని మనం ఫైండ్ అవుట్ చేసాం. ఓకే, బట్ మనకు కావాల్సింది ఏంటి? ఇఫ్ సబ్ కాంట్రాక్ట్ అయితే దెన్ వాట్ ఈస్ మై కాస్ట్? ఓకే, సో సబ్ కాంట్రాక్ట్ కాస్ట్. సో కాస్ట్. సో కాస్ట్ ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం? సో సబ్ కాంట్రాక్ట్ యూనిట్స్ ఇంటూ సబ్ కాంట్రాక్టింగ్ కాస్ట్ ఎంత అవుతుందమ్మా? 50 100? 50 ఈజ్ ఇన్వెంటరీ క్యారింగ్ కాస్ట్ అండ్ 100 మైట్ బి ద సబ్ కాంట్రాక్ట్. యా, సో 100 per unit if subcontracted. So subcontract units into 100. So చెప్పండి అమ్మా కాస్ట్ చెప్పండి. సబ్ కాంట్రాక్ట్ కాస్ట్ ఫస్ట్ వన్ 7000, నెక్స్ట్ 2000, ఓకే 27000, 47000, 25000, 7000, 0 and 17,000. సో టోటల్ కాస్ట్ చెప్పండి అమ్మా? 1,32,000. సో దిస్ ఈస్ ద టోటల్ కాస్ట్ అండర్ సబ్ కాంట్రాక్ట్. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ ద సెకండ్ స్ట్రాటజీ. సెకండ్ స్ట్రాటజీ ఏంటమ్మా? లెవెల్ కెపాసిటీ ప్లాన్ విత్ సబ్ కాంట్రాక్ట్. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ టైం ఏం ఫాలో అవ్వాలి? లెవెల్ కెపాసిటీ ప్లాన్ వితౌట్ సబ్ కాంట్రాక్ట్. అసలు సబ్ కాంట్రాక్ట్ లేకుండానే దెన్ వి గో విత్ వాట్ మా లెవెల్ కెపాసిటీ, అంటే కాన్స్టెంట్ కెపాసిటీ అనేది మెయింటైన్ చేయాలి. ఓకే, సో ఎలా మెయింటైన్ చేయాలి ఏంటి అనేది డిస్కస్ చేద్దాం. డన్? ఎనీ డౌట్? నో డౌట్. ఓకే, సో స్ట్రాటజీ నెంబర్ 3. సో డెఫినెట్లీ ఆన్లైన్ క్లాస్, ఐ మీన్ యూట్యూబ్ క్లాస్ వినే వాళ్ళకి నో ప్రాబ్లం, బికాస్ స్లో కావాలనుకుంటే స్లో పెట్టుకోవచ్చు, ఫాస్ట్ కావాలంటే ఫాస్ట్ పెట్టుకోవచ్చు, ఆర్ఎల్స్ లేదనంటే ఏమంటారు ఎక్కడ పాజ్ చేయాలనుకుంటే అక్కడ పాజ్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, సో దట్ కైండ్ ఆఫ్ ఫ్లెక్సిబిలిటీ యూ పీపుల్ వాంట్ గెట్, నో ఇష్యూ. ఓకే, రైట్. సో కమింగ్ టు ద థర్డ్ స్ట్రాటజీ. wait.
So in third strategy, so we are following what ma level capacity plan with subcontractor, without subcontractor, వితౌట్ సబ్ కాంట్రాక్ట్, రైట్. సో మరి ఎంత ప్రొడ్యూస్ చేయాలి యావరేజ్గా వితౌట్ సబ్ కాంట్రాక్ట్? అంటే సబ్ కాంట్రాక్ట్ అనేది ఉండకూడదు. సబ్ కాంట్రాక్ట్ ఉండకూడదు అని అంటే మరి ఏం చేయాలి? సార్ ఆల్రెడీ వీ హ్యావ్ కన్సిడర్డ్ ద మినిమం కెపాసిటీ ఆఫ్ 200. మ్యాక్సిమం కెపాసిటీ మనం కన్సిడర్ చేయలేం. సార్ మ్యాక్సిమం కెపాసిటీ మీరు ఎవ్రీ టైమ్ 675 ప్రొడ్యూస్, 675 ఎంత 670. సో ఎవ్రీ టైమ్ మీరు 670 ప్రొడ్యూస్ చేసుకుంటూ వెళ్ళారనుకోండి, దెన్ ఏమవుద్ది? ఎవ్రీ టైమ్ 670 ప్రొడ్యూస్ చేసుకుంటూ వెళ్తే ఏమవుద్ది? సో టోటల్ 8 క్వార్టర్స్ ఉన్నాయి. సో 8 క్వార్టర్స్ ఇంటూ 670, సో దట్ విల్ కమ్ అరౌండ్ 5360. ఓకే, బట్ మీ టోటల్ డిమాండ్ ఎంతమ్మా? 2920. సో క్వశ్చన్లో ఉంది, కంగారు పడకండి. సో దిస్ క్యుములేటివ్ డిమాండ్ అని ఉంది కదా, 2920 ఫర్ 9th క్వార్టర్. అది 9th క్వార్టర్ డిమాండ్ కాదమ్మా, అది 8th క్వార్టర్ డిమాండ్ కాదు. 8 క్వార్టర్స్కి కలిపి డిమాండ్ ఎంత? 2920. సో మీ టోటల్ డిమాండే 2920 అన్నప్పుడు దెన్ హౌ విల్ యూ ప్రొడ్యూస్ దిస్ 5360? అయినా ఫీజిబిలిటీ ఉందా? 2920 డిమాండ్ అన్నప్పుడు 5360 ప్రొడ్యూస్ చేసి ఏం చేసుకుంటే మిగతా యూనిట్స్ అనేవి లాస్ అయిపోతాయి. ఓకే, సో దట్స్ వై మ్యాక్సిమం డిమాండ్ అనేది వర్కౌట్ అవ్వదు. మినిమం డిమాండ్ వీ హ్యావ్ ఆల్రెడీ కన్సిడర్డ్ ఇన్ వాట్ మా లెవెల్ కెపాసిటీ ప్లాన్ విత్ సబ్ కాంట్రాక్ట్లో కన్సిడర్ చేసాం. అండ్ ఇంకేం పాసిబిలిటీ ఉంది లెవెల్ కెపాసిటీ ప్లాన్ వితౌట్ సబ్ కాంట్రాక్ట్లో? మ్యాక్సిమం మినిమం అయిపోయింది. జస్ట్ థింక్ లాజికల్లీ, మ్యాక్సిమం మినిమం అయిపోయింది. సో ఇంకేం తీసుకోవచ్చు? సో యావరేజ్, మ్యాక్సిమం మినిమం. సో యావరేజ్ ఏం చేయొచ్చమ్మా? మ్యాక్సిమం ప్లస్ మినిమం బై 2. ఆ యావరేజ్ తీసుకోకూడదమ్మా. సో మన టోటల్ డిమాండ్ ఎంత? 2920 అండ్ దిస్ ఈస్ ఫర్ 8 క్వార్టర్స్. సో మన యావరేజ్ డిమాండ్ ఎంత సార్ అంటే 365. సో యావరేజ్గా మనం ఎంత ప్రొడ్యూస్ చేయాలి సార్ అని అంటే మన యావరేజ్ డిమాండ్ 365 కాబట్టి మన యావరేజ్గా కూడా ఎంత ప్రొడ్యూస్ చేస్తాం? 365 ప్రొడ్యూస్ చేస్తాం. ఓకే, బట్ బిఫోర్ దట్ ఓకే, సో ఒక 2-3 లైన్స్ స్పేస్ వదిలిపెట్టండి. బికాస్ జస్ట్ లెవెల్ కెపాసిటీ ప్లాన్ వితౌట్ సబ్ కాంట్రాక్టింగ్ అని నోట్ చేసాం, బట్ ఎంత క్వాంటిటీ ప్రొడ్యూస్ చేయాలి, ఒకవేళ ఇష్యూ వస్తే నెగిటివ్ స్టాక్ వస్తే దాన్ని ఎలా రిజాల్వ్ చేయాలి అనేది తెలియాలి కదా. సో దట్స్ ఒక 2-3 లైన్స్ వదిలిపెట్టేసండి. దెన్ కమ్ టు ప్రాబ్లమ్ సాల్వింగ్. ఫస్ట్ కాలమ్ క్వార్టర్, సెకండ్ కాలమ్ డిమాండ్. టేక్ ద క్యుములేటివ్ డిమాండ్. చెప్తా. So why we are taking cumulative demand? So why we are taking cumulative demand is nothing but to find out the stock. So each and every quarter మన దగ్గర ఎంత స్టాక్ ఉంటుంది అని ఫైండ్ అవుట్ చేయడానికి, వెదర్ పాజిటివ్ స్టాక్ నెగిటివ్ స్టాక్. సార్ పాజిటివ్ ఉంది అని అంటే స్టాక్ ఉంది అని అర్థం. మన క్యాలిక్యులేషన్లో స్టాక్ క్యాలిక్యులేషన్స్ చేసేటప్పుడు నెగిటివ్ ఉంది అని అంటే స్టాక్ అనేది నెగిటివ్ ఉంటుందా, డెఫిసిట్ ఉంటుందా? నాట్ పాసిబిలిటీ. సో ఆ టైప్ ఆఫ్ సిచ్యువేషన్ వస్తే దాన్ని ఎలా రిజాల్వ్ చేయాలి అనేది దిస్ లెవెల్ కెపాసిటీ ప్లాన్ వితౌట్ సబ్ కాంట్రాక్ట్. ఓకే, సో దట్స్ వై. సో ఫస్ట్ క్యుములేటివ్ డిమాండ్ చెప్పండి అమ్మా. కంగారు పడకండి, క్వశ్చన్లో ఉంది, క్వశ్చన్లో ఉన్నది చెప్పండి సరిపోయింది. రైట్, సో ఫస్ట్ క్వార్టర్ 270, నెక్స్ట్ 490, నెక్స్ట్ 960, 1630, నెక్స్ట్ 2080, 2350, 2550 అండ్ 2920. ఓకే, సో ఇక్కడ మనం యావరేజ్గా ఎంత ప్రొడ్యూస్ చేస్తున్నాం కెపాసిటీ? యావరేజ్ కెపాసిటీ ఎంత ప్రొడ్యూస్ చేస్తున్నాం? 365. 365 ఎలా వచ్చింది? టోటల్ డిమాండ్ డివైడెడ్ బై 8 క్వార్టర్స్. సో ఇన్ లెవెల్ కెపాసిటీ ప్లాన్లో, సో ద లెవెల్ కెపాసిటీ ఆర్ కాన్స్టెంట్ కెపాసిటీ కాన్స్టెంట్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 2920 by 8 quarters. 2920 divided by 8 quarters, that is equals to 365 units. Okay, so capacity 365, each and every quarter I'll produce 365 or I'll maintain 365 quantity. Okay, so cumulative capacity కూడా ఫైండ్ అవుట్ చేయండి. సర్వైవ్ క్యుములేటివ్ కెపాసిటీ. సో ఆల్రెడీ చెప్పాం కదా, స్టాక్ క్యాలిక్యులేషన్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే మనకి ఏం కావాలి? ఆ టిల్ క్వార్టర్ వరకు వాట్ ఈస్ ద డిమాండ్ అండ్ వాట్ ఈస్ ద కెపాసిటీ, సో దట్ యూ విల్ ఫైండ్ అవుట్ వాట్ మా స్టాక్. ఓకే, సో స్టాక్ ఫైండ్ అవుట్ చేయడానికి మనం ఏం చేస్తాం? క్యుములేటివ్ డిమాండ్ అండ్ క్యుములేటివ్ కెపాసిటీ. సార్ క్యుములేటివ్ లేకుండా కూడా క్యాలిక్యులేషన్ చేయొచ్చు అని అంటే చేయొచ్చు, బట్ దట్ విల్ టేక్ ఎక్స్ట్రా క్యాలిక్యులేషన్. ఓకే, సో ఎందుకు ఎక్స్ట్రా క్యాలిక్యులేషన్? సార్ ఇఫ్ ఐ వాంట్, సార్ ఐ వాంట్ టు డూ
ఎక్స్ట్రా క్యాలిక్యులేషన్ డూ. హూ స్టాప్ యూ? నువ్వు ఓవర్ యాక్షన్ చేస్తా అంటే వాళ్ళు వద్దంటారు. ఓకే రైట్, బట్ నాట్ ఎట్ దిస్ మూమెంట్. ఆ ఓవర్ యాక్షన్ ఎప్పుడు చేయాలి? రెగ్యులర్ క్లాస్లో చేయాలి. ఇప్పుడు ఇదేంటిది? రివిజన్ క్లాస్. వీఆర్ హ్యావింగ్ సమ్ టైమ్ కన్స్టెంట్. ఓకే, సో దట్స్ వై ఓవర్ యాక్షన్ చేయకూడదు. లేదు సార్, ఐ స్టిల్ వాంట్ టు డూ ఓవర్ యాక్షన్, డూ. ఓకే రైట్. సో క్యుములేటివ్ కెపాసిటీ, ఓకే 365, 730, ఓకే 1095, 1460, 1825, okay 2190, 2555, next 29. See, anyhow last one is a 2920. డిమాండ్ అయినా కెపాసిటీ అయినా దానికి క్యాల్కులేషన్ చేయాల్సిన అవసరం ఏముంది? నాట్ రిక్వైర్డ్. ఓకే, నో ప్రాబ్లం. ఇఫ్ యూ పుట్ ఎఫర్ట్స్ దెన్ నో ప్రాబ్లం. రైట్. సో క్యుములేటివ్ కెపాసిటీ వచ్చింది అండ్ క్యుములేటివ్ డిమాండ్ వచ్చింది. దెన్ వీ నీడ్ టు ఫైండ్ అవుట్ వాట్ మా స్టాక్. Okay, so instead of stock, closing stock, so you will better understand. See, closing stock ఎలా వస్తుంది సార్ అంటే cumulative demand minus cumulative capacity. చెప్పండి అమ్మా. సో ఫస్ట్ క్వార్టర్కి మీ డిమాండ్ 270, బట్ మీ కెపాసిటీ ఎంతమ్మా? 365. సో వెయిట్ క్యుములేటివ్ డిమాండ్ కాదు, క్యుములేటివ్ కెపాసిటీ తీసుకోండి. cumulative capacity minus cumulative demand. ఓకే, సో ఫస్ట్ క్వార్టర్ మీ డిమాండ్ వచ్చేసి 270, మీ కెపాసిటీ వచ్చేసి 365. సార్ మీ కెపాసిటీ 365 అంటే మీరు ఏం చేస్తారు? 365 ప్రొడ్యూస్ చేస్తారు కదా? లేదు సార్, నేను 365 ప్రొడ్యూస్ చేయను, ఐ ప్రొడ్యూస్ ఓన్లీ 270. నువ్వు డిమాండ్కి ఈక్వల్గా ప్రొడ్యూస్ చేస్తున్నావు అంటే నథింగ్ బట్ యు ఆర్ ఫాలోయింగ్ విచ్ స్ట్రాటజీ మా? లెవెల్ కెపాసిటీ విత్ ద డిమాండా, మ్యాచింగ్ కెపాసిటీ విత్ ద డిమాండా? ఆ స్ట్రాటజీ కాదు కదా ఇప్పుడు మనం ఫాలో అయ్యేది. వీఆర్ ఫాలోయింగ్ లెవెల్ కెపాసిటీ ప్లాన్ వితౌట్ సబ్ కాంట్రాక్టర్. అంటే కాన్స్టెంట్గా మనం ఎంత ప్రొడ్యూస్ చేస్తాం? 365 ప్రొడ్యూస్ చేస్తాం. మనం 365 ప్రొడ్యూస్ చేస్తున్నాం అంటే కెపాసిటీ ఎంత ఉన్నట్టు? 365. ఓకే, విల్ డూ వన్ థింగ్. సో ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ కెపాసిటీ ప్రొడక్షన్ అని తీసుకోండి. క్యుములేటివ్ ప్రొడక్షన్, ఇక్కడ కూడా సేమ్ క్యుములేటివ్ ప్రొడక్షన్. ఇప్పుడు చెప్పండి, చెప్పండి అమ్మా. సార్ ఫస్ట్ క్వార్టర్ యూ ప్రొడ్యూస్డ్ 365, 365 ప్రొడ్యూస్ చేసాం, బట్ మీ డిమాండ్ ఎంత? 270. దెన్ స్టాక్ మిగిలే ఛాన్స్ ఉందా లేదా? 365 ప్రొడ్యూస్ చేసావు, బట్ యు ఆర్ సెల్లింగ్ ఓన్లీ 270. ఇంకా రిమైనింగ్ స్టాక్ అయితే ఉంటుంది కదా? ఎంత స్టాక్ ఉంటుందమ్మా? క్లోజింగ్ స్టాక్ 95. నెక్స్ట్ సెకండ్ క్వార్టర్ వచ్చేసరికి క్యూములేటివ్ టిల్ సెకండ్ క్వార్టర్ 730 ప్రొడ్యూస్ చేస్తున్నాం, బట్ మన సేల్స్ ఎంత సార్ అంటే 490. సో అప్పుడు స్టాక్ ఎంత మిగిలే ఛాన్స్ ఉంది సార్ అంటే ఓవరాల్గా 240. అంటే సెకండ్ క్వార్టర్ ఎండింగ్ అయ్యేసరికి వాట్ ఈస్ మై స్టాక్ లెవెల్ మా? 240. సో ద 240 ఇంక్లూడ్స్ 95 ఆల్సో. ఓకే, నెక్స్ట్ 3 క్వార్టర్స్ అయిపోయేసరికి మై ప్రొడక్షన్ ఈజ్ 1095 అండ్ డిమాండ్ ఎంతమా? 960. సో స్టాక్ ఎంత ఉండే ఛాన్స్ ఉంది? 135. నెక్స్ట్ ఫోర్త్ క్వార్టర్ 170 మైనస్ అయితే మైనస్ చెప్పండి. అదే కదా కాన్సెప్ట్. మైనస్ అండ్ నథింగ్ బట్ డెఫిషిట్ అనే పాసిబిలిటీయే లేదు. నథింగ్ బట్ వీఆర్ ఫాలోయింగ్ సమ్ కైండ్ ఆఫ్ ఎర్రర్. 365 యూనిట్స్ మనం ఏదైతే ప్రొడక్షన్ చేసుకుంటూ వెళ్తున్నామో ఆ 365 యూనిట్స్ ప్రొడక్షన్ చేసే ప్యాటర్న్లో దెర్ ఇస్ సమ్ ఎర్రర్. ఆ ఎర్రర్ని ఏం చేయాలి? రెక్టిఫై చేయాలి. ఓకే, సో మైనస్ వస్తే మైనస్ అని చెప్పండి. 1460 మైనస్ 1630 ఎంత వస్తుందమ్మా? మైనస్ 170. నెక్స్ట్ మైనస్ 255. ఓకే, నెక్స్ట్ మైనస్ 160 మైనస్ 5 ప్లస్ 5. ఓకే, నెక్స్ట్ లాస్ట్ వన్ 0. సార్ లాస్ట్ వన్ డెఫినెట్లీ 0నే వస్తుంది, ఎందుకంటే లాస్ట్ క్వార్టర్ అయ్యేసరికి 8 క్వార్టర్స్ అయిపోయేసరికి మీ టోటల్ డిమాండ్ 2920 ఉంటుంది, మీ టోటల్ ప్రొడక్షన్ ఆల్సో 2920 ఉంటుంది. ఆబ్వియస్లీ నిల్, దెర్ ఈస్ నో క్లోజింగ్ స్టాక్. ఓకే, చెప్పండి అమ్మా. సార్ ఇఫ్ యూ ఫాలో దిస్ స్ట్రాటజీ లెవెల్ కెపాసిటీ ప్లాన్ వితౌట్ సబ్ కాంట్రాక్ట్ యావరేజ్గా ఎంత ప్రొడ్యూస్ చేసుకుంటూ వెళ్తున్నారు? 365. మరి ఈ స్ట్రాటజీ ఫాలో అవ్వడం వల్ల దెర్ ఈస్ సమ్ ఎర్రర్. ఏంటా ఎర్రర్? యూ ఆర్ గెటింగ్ సమ్ డెఫిషిట్ ఆఫ్ స్టాక్. స్టాక్ ఎక్కడైనా డెఫిషిట్ ఉంటుందా? నెగిటివ్ ఉంటుందా? హౌ ఇట్ ఈస్ పాసిబుల్? నాట్ పాసిబుల్, నో. అంటే నథింగ్ బట్ వెన్ ఎవర్ యూ ఆర్ ఫాలోయింగ్ దిస్ 365 కాన్సెప్ట్, యావరేజ్ కాన్సెప్ట్ ఫాలో అవుతున్నప్పుడు యూ ఆర్ గెటింగ్ సమ్ కైండ్ ఆఫ్ డెఫిషిట్ స్టాక్. దాన్ని మీరు రిమూవ్ చేయాలి. ఎలా రిమూవ్ చేయాలి చెప్పండి? ఎస్, వాట్ ఈస్ ద స్ట్రాటజీ ఆర్ వాట్ ఈస్ ద ఇంప్లిమెంటేషన్ హియర్? ఏం చేయాలమ్మా? హైయెస్ట్ డెఫిషిట్ని
ప్రొడ్యూస్ చేయాలి. ఎప్పుడు ప్రొడ్యూస్ చేయాలి? ఫస్ట్ క్వార్టర్. సో పిక్ ద హైయెస్ట్ డెఫిషిట్. సో టోటల్ మీకు ఎన్ని డెఫిషిట్స్ వచ్చే ఛాన్స్ ఉందమ్మా? ఐదర్ 170, ఓకే, 255 అండ్ 160. సో ఇందులో ఏం చేయండి సార్ అంటే హైయెస్ట్ డెఫిషిట్ని పిక్ చేయండి. ఓకే, సో వై హైయెస్ట్ డెఫిషిట్ సార్ అని అంటే హైయెస్ట్ డెఫిషిట్ని పిక్ చేసుకున్నప్పుడు మాత్రమే దెన్ మీకు ఈ డెఫిషిట్ అనేది రిమూవ్ అవ్వద్ది. ఒకవేళ మీరు లీస్ట్ డెఫిషిట్ చూస్ చేసుకున్నారనుకోండి రిమూవ్ అవ్వదు. సపోజ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ యూ చూస్ 160, ఈ 160ని మీరు ఏం చేస్తున్నారు? ఫస్ట్ క్వార్టర్లోనే ప్రొడ్యూస్ చేస్తున్నారు. అడిషనల్గా ఎంత ప్రొడ్యూస్ చేస్తున్నారమ్మా? 160 ప్రొడ్యూస్ చేస్తున్నారు డ్యూరింగ్ ద ఫస్ట్ క్వార్టర్. బట్ దానివల్ల ఏమవుద్ది సార్ అని అంటే మీరు క్యాలిక్యులేషన్స్ చేస్తే ఫోర్త్ క్వార్టర్ వచ్చేసరికి స్టిల్ -10 అండ్ ఇక్కడ సమ్ మైనస్ అమౌంట్ వస్తుంది అండ్ ఇక్కడ 0 అవుతుంది. బట్ ఇక్కడ ఫోర్త్ క్వార్టర్ అండ్ ఫిఫ్త్ క్వార్టర్ ఎండింగ్లో ఉన్న డెఫిషిట్ అనేది రిమూవ్ అవ్వదు. సో అందుకని ఏం చేయాలి? హైయెస్ట్ డెఫిషిట్ పిక్ చేసుకోవాలి. సో హైయెస్ట్ డెఫిషిట్ ఎంత? 255. దట్ హైయెస్ట్ డెఫిషిట్ ఈస్ ద కాన్సెప్ట్. ఒకవేళ ఎగ్జామినేషన్లో యూ మైట్ గెట్ సమ్ అదర్ క్వాంటిటీ నెగిటివ్. ఓకే, మరి అప్పుడు ఏం చేస్తారు? 255 తీసుకుంటారా? అంటే అక్కడ కూడా మీకు ఎగ్జాక్ట్లీ 255 వచ్చే ఛాన్స్ ఉందా? నో. దట్స్ వై ఏం చేయాలి? హైయెస్ట్ డెఫిషిట్ తీసుకోవాలి. దట్ హైయెస్ట్ డెఫిషిట్ పికింగ్ ఈజ్ అ కాన్సెప్ట్. ఓకే, సో మన కెపాసిటీ కాన్స్టెంట్గా 365 యూనిట్స్ ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంటే దెర్ ఈజ్ సమ్ ఎర్రర్ ఎట్ విచ్ లెవెల్స్, ఎట్ విచ్ క్వార్టర్స్ మా? ఫోర్త్ క్వార్టర్ ఎండింగ్, ఫిఫ్త్ క్వార్టర్ ఎండింగ్ అండ్ సిక్స్త్ క్వార్టర్ ఎండింగ్. టు రిజాల్వ్ దట్ additionally produce 255 units only in first quarter, not all quarters. Sir, ఇంక మీరు all quarters 255 units ప్రొడ్యూస్ చేసుకుంటూ వెళ్ళారనుకోండి, దెన్ వాట్ ఈస్ ద పర్పస్? 2920 ఆల్రెడీ ప్రొడ్యూస్ చేస్తున్నారు అండ్ ఆల్ క్వార్టర్స్ మీరు 255 యూనిట్స్ ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంటే అండ్ ఎక్స్ట్రా ఇంకెంత ప్రొడ్యూస్ చేస్తున్నారు? 2920తో పాటు 2040 వచ్చింది 255 into 8 అంటే టోటల్ మీరు ఎంత ప్రొడ్యూస్ చేస్తున్నారు సార్ అంటే అప్రాక్సిమేట్లీ 4960. వై 4960? యువర్ డిమాండ్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఈస్ 2920. దెన్ వాట్ ఈస్ ద పర్పస్ ఆఫ్ ప్రొడ్యూసింగ్ 4960? ఇర్రెలెవెంట్. సో దట్స్ వై ఈ 255 క్వాంటిటీ అనేది ఎప్పుడు ప్రొడ్యూస్ చేయాలి? ఓన్లీ ఎట్ ద బిగినింగ్ ఆఫ్ ది ఫస్ట్ క్వార్టర్. దట్స్ ఇట్. ఇంకంతకుమించి మనం ప్రొడ్యూస్ చేయకూడదు. ఓకే, సో క్లోజింగ్ స్టాక్ ఆఫ్టర్ అడ్జస్ట్మెంట్స్. లాస్ట్ కాలమ్ ఈస్ క్లోజింగ్ స్టాక్ ఆఫ్టర్ అడ్జస్ట్మెంట్. రైట్. సో క్లోజింగ్ స్టాక్ ఆఫ్టర్ అడ్జస్ట్మెంట్ అంటే నథింగ్ బట్ ఏంటమ్మా? మనం 365 యూనిట్స్తో పాటు ఫస్ట్ క్వార్టర్లో ఎంత ప్రొడ్యూస్ చేస్తున్నాం? 255 యూనిట్స్ ప్రొడ్యూస్ చేస్తున్నాం. మీరు 255 యూనిట్స్ ప్రొడ్యూస్ చేస్తే దెన్ ఏమవుతామా? ఫస్ట్ క్వార్టర్ ప్రొడక్షన్ ఈస్ 365 + 255 అండ్ మైనస్ డిమాండ్ ఎంత సార్ అంటే 270. సో ఎంత వస్తుందమ్మా క్లోజింగ్ స్టాక్ ఆఫ్టర్ అడ్జస్ట్మెంట్స్? ఎస్, 350. ఈ 350 ఎలా వచ్చింది? 95 + 255 350. ఓకే, నెక్స్ట్ 90, సో నాట్ 95, 240 + 255 ఎంత వస్తుందమ్మా? 495. సార్ అదేంటి సార్, వీఆర్ నాట్ ప్రొడ్యూసింగ్ 255 ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ క్వార్టర్ కదా, దెన్ వై యూ ఆర్ యాడింగ్ 255 ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ క్వార్టర్? సార్ ఫస్ట్ క్వార్టర్లో మీరు 255 యూనిట్స్ అడిషనల్గా ప్రొడ్యూస్ చేశారు అని అంటే ఎయిత్ క్వార్టర్ అయిపోయేంత వరకు కూడా స్టాక్ అనేది ఏమవుద్ది? క్యారీ అవుద్ది కదా. ఇక్కడ మనం క్యాలిక్యులేట్ చేస్తుంది ఏంటి? క్లోజింగ్ స్టాక్. ఫస్ట్ క్వార్టర్లో నువ్వు అడిషనల్గా 255 యూనిట్స్ ప్రొడ్యూస్ చేస్తే ఏమవుద్ది? టిల్ ఎయిత్ క్వార్టర్ అయిపోయేంత వరకు కూడా ఆ 255 క్వాంటిటీ అనేది క్యారీ ఫార్వర్డ్ అవుద్ది. సో దట్స్ వై ఏం చేస్తున్నాం? యాడ్ చేస్తున్నాం. లేదు సార్, ఐఎమ్ నాట్ సాటిస్ఫైయింగ్ విత్ దిస్ టైప్ ఆఫ్ క్యాలిక్యులేషన్, దెన్ యూ కెన్ డూ వన్ మోర్ థింగ్. ఏంటి సార్ అని అంటే, సో వర్కింగ్ నోట్ ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు, దట్ ఈస్ క్యాలిక్యులేషన్. ఓకే, డూ వన్ థింగ్ ఆర్ ఆల్టర్నేటివ్లీ సో ఆల్టర్నేటివ్లీ అంటే ఫస్ట్ టేబుల్ నోట్ చేయాలి అండ్ సెకండ్ టేబుల్ ఏంటి అని అంటే ఓపెనింగ్ స్టాక్ ప్లస్ ప్రొడక్షన్ అండ్ మైనస్ డిమాండ్, దట్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు క్లోజింగ్ స్టాక్. అండ్ ఈ క్లోజింగ్ స్టాక్కి క్యారింగ్ కాస్ట్ ఏదైతే 50 రూపీస్ ఉందో అది మల్టిప్లై చేస్తే దెన్ విల్ గెట్ ద క్యారింగ్ కాస్ట్. ఓకే, సో ఫస్ట్ క్వార్టర్ ఓపెనింగ్ స్టాక్ ఎంతో చెప్పండి. సో ఫస్ట్ క్వార్టర్కి ఓపెనింగ్ స్టాక్ ఆబ్వియస్లీ నిల్. నెక్స్ట్ ప్రొడక్షన్ ఎంత ఉండే ఛాన్స్ ఉంది? 365 ప్రొడ్యూస్ చేస్తున్నాం ప్లస్ అడిషనల్గా ఎంత ప్రొడ్యూస్ చేస్తున్నాం? 255. సో 0 ప్లస్ అండ్ మైనస్ ఫస్ట్ క్వార్టర్ డిమాండ్ ఎంతమో? 270. ఓకే, సో ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ దిస్ 270. సో క్లోజింగ్ స్టాక్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఓపెనింగ్ స్టాక్ ప్లస్ పర్చేస్ మైనస్ డిమాండ్. సో చెప్పండి అమ్మా, ఫస్ట్ క్వార్టర్
క్లోజింగ్ స్టాక్ ఎంత 350, మనకు వచ్చిన క్యాలిక్యులేషన్ కూడా ఎంత 350. సో ఫస్ట్ క్వార్టర్ ఓకే ఫైన్. మరి సెకండ్ క్వార్టర్ కూడా మనకి ఎంత రావాలి 495 రావాలి కదా. సో చెక్ చేద్దాం. సో సెకండ్ క్వార్టర్ ఓపెనింగ్ స్టాక్ ఏమవుదామా, ఫస్ట్ క్వార్టర్ క్లోజింగ్ స్టాకే కదా. సో ఫస్ట్ క్వార్టర్ క్లోజింగ్ స్టాక్ ఈస్ 350. సో సెకండ్ క్వార్టర్ ఓపెనింగ్ స్టాక్ ఇస్ ఆల్సో 350. సో సెకండ్ క్వార్టర్లో ఎంత ప్రొడ్యూస్ చేస్తాం, అగైన్ 365. సార్ ఫర్ ఆల్ క్వార్టర్స్ వీఆర్ ప్రొడ్యూసింగ్ 365 కాన్స్టెంట్లీ, బట్ ఎక్స్ట్రా ఫస్ట్ క్వార్టర్కి మాత్రమే మనం ఏం చేస్తున్నాం 255 క్వాంటిటీ అనేది ప్రొడ్యూస్ చేస్తున్నాం. ఓకే రైట్. సో సెకండ్ క్వార్టర్ డిమాండ్ ఎంతమ్మా, సెకండ్ క్వార్టర్ డిమాండ్ సెకండ్ క్వార్టర్ ఓన్లీ డిమాండ్ తీసుకోండి, నాట్ క్యూములేటివ్, ఓన్లీ డిమాండ్ తీసుకోండి. ఎంత 220. ఓకే 220. డూ ద క్యాలిక్యులేషన్. 495. ఎస్ సేమ్ వచ్చింది కదా మనకు కూడా, యూఆర్ ఆల్సో వీ గోట్ ది సేమ్ 495. బట్ ఇక్కడ పాయింట్ ఏంటంటే మీ అండర్స్టాండింగ్లో సార్ 255 ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ క్వార్టర్కి యాడ్ చేస్తున్నాం కాబట్టి నథింగ్ బట్ వీఆర్ ప్రొడ్యూసింగ్ 255 క్వాంటిటీ ఎట్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ క్వార్టర్. దట్ ఇంటర్ప్రిటేషన్ ఈస్ రాంగ్. ఓకే ఏదైనా చేయొచ్చామా క్యాలిక్యులేషన్ మీ ఇష్టం, బట్ ప్రిఫరబుల్ దిస్ వన్, ప్రిఫరబుల్ ఈజ్ దిస్ వన్. ఓకే లేదు సార్ మేము ఇదే ఫాలో అవుతాం, ఆల్టర్నేటివ్లీ కూడా ఫాలో అవుతాం అని అంటే, సార్ మీరు ఈ ఆల్టర్నేటివ్ ఫాలో అయ్యే ముందు మీకు డెఫిసిట్ వస్తుందని తెలియాలి అని అంటే అగైన్ యూ హ్యావ్ టు పర్ఫార్మ్ దిస్ టేబుల్ కదా, అన్నెసెసరీ ఎఫర్ట్స్. అగైన్ స్టిల్ సార్ వీ వాంట్ టు డూ ఓవర్ యాక్షన్, డూ. ఓకే సో దట్స్ యువర్ విష్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు డూ ఓవర్ యాక్షన్, రైట్. బట్ ఫర్ యువర్ అండర్స్టాండింగ్ ఐమ్ ఎక్స్ప్లెయినింగ్, దట్స్ ఇట్. ఓకే సో నెక్స్ట్ సెకండ్ క్వార్టర్ ఓపెనింగ్ స్టాక్ ఏమవుదామా, థర్డ్ క్వార్టర్ ఓపెనింగ్ స్టాక్ ఏమవుదామా, సెకండ్ క్వార్టర్ క్లోజింగ్ స్టాక్. So second quarter closing stock is 495, hence third quarter opening stock also 495, production 365, and demand for third quarter is 470. So demand 470. Do the calculation. 390. Okay, so this 390 is the opening stock for fourth quarter, production 365, and demand is 670. Okay, demand 670. So closing stock 85. And this 85 is the opening stock for fifth quarter, production 365, and demand is 470, right? No, sorry, not 470, 450. Okay. So closing stock 0, closing stock 0. So fifth quarter closing stock 0 అయితే sixth quarter opening stock ఎంతమా 0, production 365, and demand is 270, closing stock 95. So opening stock also 95, demand production 365, and demand వచ్చేసి ఎంతమా 200, and closing stock ఎంతమా 260. Okay, so opening stock 260, production 365, and demand 370. So demand 370. Closing stock, sir your closing stock should be 255. మీ క్లోజింగ్ స్టాక్ 255 రాలేదు అని అంటే మాత్రం గాన్, సమ్ గాన్, రాంగ్ క్యాలిక్యులేషన్. వై 255? సార్ 255 యూనిట్స్ నువ్వు ఫస్ట్ క్వార్టర్లో అడిషనల్గా ప్రొడ్యూస్ చేసావు అని అంటే ఎయిత్ క్వార్టర్ అయిపోయేసరికి కూడా నీ దగ్గర 255 క్వాంటిటీ ఉంటుంది కదా. సో దట్స్ వై ఏంటి వన్ ఆఫ్ ది క్రాస్ చెకింగ్ పాయింట్. సో ఈ టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్లో వన్ ఆఫ్ ది క్రాస్ చెకింగ్ పాయింట్ ఏంటి సార్ అని అంటే 255 యూనిట్స్ అడిషనల్గా ప్రొడ్యూస్ చేసాం కాబట్టి ఫస్ట్ క్వార్టర్లో, సో ఎయిత్ క్వార్టర్ ఎండింగ్ వచ్చేసరికి కూడా మీ దగ్గర క్వాంటిటీ ఎంత ఉండాలి సార్ క్లోజింగ్ స్టాక్ అని అంటే 255 ఉండాలి. ఓకే సో దిస్ ఈస్ ద క్లోజింగ్ స్టాక్ ఫర్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ క్వార్టర్. లేదు సార్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ దిస్ టేబుల్ మనం ఏం చేయొచ్చామా, సో ఆల్రెడీ ఎగ్జిస్టింగ్ టేబుల్లోనే మనకు క్లోజింగ్ స్టాక్ బిఫోర్ అడ్జస్ట్మెంట్స్ వచ్చింది కదా, దానికి అడ్జస్ట్మెంట్ ఏం చేయండి 255 అనేది యాడ్ చేయండి, యూ విల్ గెట్ ద ఆన్సర్. ఓకే సో 135 ప్లస్ 255 ఎంతమ్మా 390. ఓకే సో 85, 0, 95, 260, and 255. ఓకే ఏం ఫైండ్ అవుట్ చేసాం మనం, క్లోజింగ్ స్టాక్ మాత్రమే ఫైండ్ అవుట్ చేసాం ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ క్వార్టర్, బట్ మనం ఏం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి, క్యారింగ్ కాస్ట్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. సో క్యారింగ్ కాస్ట్ క్యాలిక్యులేషన్ చెప్పండి అమ్మ ఒకసారి, కాస్ట్ ఎంత, క్యారింగ్ కాస్ట్ ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి చూడండి. సో 50 per unit per quarter to carry the items in the inventory. అంటే క్యారింగ్ కాస్ట్ ఎంత అవుతుంది 50 per unit కదా. సో మన 50 per unit అని అంటే జనరల్గా సో ఫస్ట్ క్వార్టర్ క్యారింగ్ కాస్ట్ ఎంత సార్ అంటే 350 into 50. ఓకే నెక్స్ట్ సెకండ్ క్వార్టర్ ఎంతమ్మా 495 into 50. నెక్స్ట్ థర్డ్ క్వార్టర్ ఎంతమ్మా 390 into 50 per unit per quarter కదా. నెక్స్ట్ 85 into 50, 0 into 50. సార్ ఇలా అన్ని క్యాలిక్యులేషన్స్ చేసే బదులు ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ డూయింగ్ ఆల్ దీస్ క్యాలిక్యులేషన్స్ ఫస్ట్ ఏం చేయండి సార్ అంటే టోటల్
క్లోజింగ్ స్టాక్ టోటల్ చూడండి. సో క్లోజింగ్ స్టాక్ టోటల్ ఎంతమ్మా? ఓకే, జస్ట్ వన్ సెకండ్. క్లోజింగ్ స్టాక్ టోటల్ ఎంతమ్మా? 1920 1920 షూర్. వెయిట్ 1920. ఓకే, వెయిట్ not 1920, 1930. okay, right 1930. so total closing stock is 1930. So carrying cost, total cost. Sir, there is an error in this question. So ఏంటనే చెప్తాను. 1930 into per unit cost ఎంతమో 50 and that is equals to 96,500. Sir, this alternatively is for calculating closing stock after adjustments. Okay. So for comparison purpose, so we got the 3 strategies kada. So 3 strategies related information oka dagga note cheyandi so that it will be understand. Right. So first strategy మనం ఏం ఫాలో అయ్యాం. సో స్ట్రాటజీ నెంబర్స్ కోడ్ చేయకండి బికాస్ ఎగ్జామినేషన్లో స్ట్రాటజీ నెంబర్ మే బి డిఫరెంట్. ఎగ్జామినేషన్లో సజెస్టెడ్ ఆన్సర్ స్ట్రాటజీ నెంబర్ మే బి డిఫరెంట్ అయి ఉండొచ్చు. అండ్ మెజారిటీ ఆఫ్ ద కేసెస్ ఈ టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్ మే నాట్ బి ఆస్డ్. ఈ టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్ ఇవ్వాలంటే డెఫినెట్లీ 14 మార్క్స్కే అడగాలి. సో మరి 14 మార్క్స్కి అడిగేంత సీన్ అయితే లేదు. మ్యాక్సిమం 7 to 10 మార్క్స్ మ్యాక్సిమం. ఓకే, సో ఈ 3 స్ట్రాటజీస్ కాకుండా మేబీ 2 స్ట్రాటజీస్ అడిగే ఛాన్స్ ఉంది. ఓకేనా, రైట్. సో ఈ 2 స్ట్రాటజీస్ అడిగినా సింగిల్ స్ట్రాటజీ అడిగితే నో ప్రాబ్లం, బట్ 2 స్ట్రాటజీస్ అడిగితే మాత్రం స్ట్రాటజీ నెంబర్ మెన్షన్ చేయకండి. ఓకేనా, సో ఆ స్ట్రాటజీలో ఏం ఫాలో అయ్యారో అది చెప్పండి. సో ఫస్ట్ స్ట్రాటజీలో మనం ఏం ఫాలో అయ్యాం, మ్యాచింగ్ కెపాసిటీ విత్ ద డిమాండ్. ఇన్ దట్ కేస్ కాస్ట్ ఎంత వచ్చింది, 1,97,000. సెకండ్ స్ట్రాటజీలో లెవెల్ కెపాసిటీ ప్లాన్ విత్ సబ్ కాంట్రాక్ట్ ఎంత వచ్చింది, 1,32,000. థర్డ్ స్ట్రాటజీలో లెవెల్ కెపాసిటీ ప్లాన్ వితౌట్ సబ్ కాంట్రాక్ట్ ఎంత వచ్చిందమ్మా, 96,500. బట్ ఇక్కడ పాయింట్ ఏంటి అని అంటే ఒక చిన్న ఎర్రర్ ఆర్ మేబీ స్టడీ మెటీరియల్లోనే దే హ్యావ్ నాట్ కన్సిడర్డ్. సార్ ఈ 255 యూనిట్స్ మీరు ఎక్స్ట్రా ప్రొడ్యూస్ చేశారు కదా, మా 255 యూనిట్స్కి కూడా ఎక్స్ట్రా కాస్ట్ అయి ఉండొచ్చు కదా. ఇన్ రిమైనింగ్ టూ స్ట్రాటజీస్ ఫస్ట్ స్ట్రాటజీలో మీరు ఎంత కెపాసిటీ సార్, ఫస్ట్ స్ట్రాటజీలో 2920, మీ డిమాండ్ ఆల్సో 2920. సో ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్ కేర్ఫుల్లీ, సో నాట్ part of answer, just for your understanding. So capacity, or we'll note it as a production. In the production chesam anedi production demand. So first strategy lo we produced 290 and our demand also 2920, no problem. And second strategy lo our production 2920 and our demand also 2920. So production 2920 ante our own production plus outsourcing rendu kalpi. Next third one lo 2920 plus 255, 2920 plus 255 అంటే 255 యూనిట్స్ ఏం చేసాం, ఎక్స్ట్రా ప్రొడ్యూస్ చేసాం. దట్ ఈస్ స్టిల్ లయింగ్ విత్ అస్ ఎట్ ఎండ్ ఆఫ్ ది 8th quarter. మరి చెప్పండి అమ్మా, ఫస్ట్ స్ట్రాటజీ, సెకండ్ స్ట్రాటజీ, థర్డ్ స్ట్రాటజీలో వాట్ వీఆర్ మిస్సింగ్, వీఆర్ మిస్సింగ్ సమ్ ఇన్ఫర్మేషన్ దట్ ఈస్ రిలేటింగ్ టు ద కాస్ట్ ఆఫ్ ది దట్ అడిషనల్ 255 యూనిట్స్. ఆ 255 యూనిట్స్ అడిషనల్ యూనిట్స్ కాస్ట్ కనుక ఒకవేళ క్వశ్చన్లో ఇస్తే దెన్ డెఫినెట్లీ కన్సిడర్ చేయండి. సపోజ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆ 255 యూనిట్స్ అడిషనల్గా ప్రొడ్యూస్ చేస్తున్నందుకు పర్ యూనిట్ కాస్ట్ వచ్చేసి ఒక 10 రూపీస్ అనుకోండి. పర్ యూనిట్ కాస్ట్ ఎంత, ఒక 10 రూపీస్ అనుకోండి. అప్పుడు ఏమవుదామా, ఓకే నాట్ 10 రూపీస్, లెట్స్ సే 100 రూపీస్. సో అప్పుడు ఏమవుదామా, 255 into 100 to 25,500. So this point also I have explained in regular class లో కూడా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను. సో ఇప్పుడు 25,500 యూనిట్స్ అనేది ఏంటి, ఎక్స్ట్రా అవుతుంది. సో ఆల్రెడీ 96,500 ప్లస్ 25,500. యా చెప్పండి. సో దెన్ 1,22,000. సో నౌ కన్సిడర్ దిస్ 1,22,000. అప్పుడు కంపేర్ చేయండి. బట్ అడిషనల్ కాస్ట్ ఏమని ఇచ్చాడో, అడిషనల్ కాస్ట్ ఏమి ఇవ్వలేదు కాబట్టి సో వీఆర్ కన్సిడరింగ్ ఓన్లీ ద గివెన్ ఇన్ఫర్మేషన్. సో ఇచ్చిన ఇన్ఫర్మేషన్ బేస్ చేసుకొని కన్సిడర్ చేయండి. బట్ ఇన్ ఎగ్జామినేషన్
you may face that kind of questions. So if you observe the question paper, so they are going deviations from the study material questions, so they are adding some words, okay, extra words అనేవి యాడ్ చేస్తున్నారు, so to test the conceptual knowledge. Okay, so that's why some extension related and for your understanding. So this is for your understanding, not for examination purpose. So this is for understanding. Okay, break. Okay, సో ఏదేమైనా అని 1 hour అయిందంటే బ్రేక్ కావాలి. ఓకే, సో చూద్దాం, బ్రేక్ తీసుకుందాం, బట్ బిఫోర్ దట్, okay, so next one. So done with this capacity requirement planning. So approximately we have spent 1 hour. Okay, so examination lo once again I am telling, so examination lo 3 strategies అడిగే ఛాన్స్ అయితే లేదు, either 1 strategy or 2 strategies అడిగే ఛాన్స్ ఉంది. Okay, so 3 strategies is very lengthy question, so it is not sufficient for 7 or 10 marks. So definitely they should ask for 14 marks. So 14 marks ఒకటే question, that too from chapter number 2, is not feasible from their point of view. Okay, so that's why. Right, so next we left with how many concepts ma? So go to the index, summary what we are going to discuss. Okay, so demand forecasting we have finished, capacity planning, capacity requirement planning. Okay, so facility location, facility layout we'll discuss at the end of this chapter. Okay, so after that, okay, before that we'll discuss this material requirement planning MRP1 and manufacturing resource planning MRP2. So very easy topics. Okay, but the thing is, ఈ మెటీరియల్ రిక్వైర్మెంట్ ప్లానింగ్ MRP1 లో there is a one problem, that is a decision with respect to the discount factor. So that is a very different question from your group 1 costing account. So group 1 cost accounting లో మెటీరియల్ టాపిక్ లో there are number of questions based on the EOQ, right? But దాంతో కంపేర్ చేస్తే this one is a very different question. Okay, so ఒకసారి డిస్కస్ చేద్దాం. Okay, let me copy classroom notes. Material requirement planning, right? We'll do one thing, simultaneously we'll discuss material requirement planning and manufacturing resource planning. That we'll discuss. థియరీ క్వశ్చన్స్ కూడా వస్తాయి, అంటే థియరీ రిలేటెడ్ కూడా ఎంసీక్యూస్లో వస్తాయి, నాట్ ఓన్లీ నాట్ ప్రాబ్లమాటిక్. సో బట్ పాయింట్ ఏంటంటే బేస్డ్ ఆన్ ద పాస్ట్ ఎగ్జామ్ December 2023 టర్మ్ ఎగ్జామ్లో, సో దే హ్యావ్ ఆస్డ్ ఎంసీక్యూస్ రిలేటింగ్ టు ద ప్రాబ్లమాటిక్ ఆల్సో. సో దట్స్ వై ఏమంటున్నాం, సో ప్రాబ్లమాటిక్ క్వశ్చన్స్ అయినా కూడా సింపుల్ రీజన్ మా, సో దే డోంట్ గో బియాండ్ ద స్టడీ మెటీరియల్ నుంచి అయితే వెళ్ళరు వాళ్ళు. బట్ ద థింగ్ ఏంటి అని అంటే, సో దే మైట్ హ్యావ్ ఆస్డ్ క్వశ్చన్స్ ఫ్రమ్ ద స్మాల్ క్వశ్చన్స్ విచ్ వాస్ దేర్ ఇన్ ద స్టడీ మెటీరియల్. ఈ చిన్న క్వశ్చన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో, సింగిల్ లైన్ 2 lines క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి కదా, లైక్ ప్రీవియస్ క్లాస్లో చెప్పాను కదా, డిజైన్ కెపాసిటీ, ఎఫెక్టివ్ కెపాసిటీ, ఎఫిషియన్సీ యూటిలైజేషన్ క్యాలిక్యులేషన్, ఆర్ ఎల్స్ లేదంటే కెపాసిటీ క్యాలిక్యులేషన్స్ రిలేటెడ్. సో ఆ టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ మే బి ఆస్డ్ ఇన్ ద ఎగ్జామినేషన్. ఓకే, సో దాని గురించి పర్టికులర్గా డిస్కస్ చేసేది ఏమి ఉండదు, బట్ ద థింగ్ ఏంటి అని అంటే విల్ డిస్కస్ దిస్ టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్ మే బి ఆస్డ్ ఇన్ ఎంసీక్యూ. ఓకే, అండ్ మనం డిస్కస్ చేసాం కదా, సో సేమ్ టైప్ ఆఫ్ ఎంసీక్యూ మే బి ఆస్డ్ ఇన్ ఎగ్జామినేషన్ అన్నాం. సో సేమ్ టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్ ఏం చేశారు, December 2023 టర్మ్లో అడిగారు, దట్ ఎఫెక్టివ్ కెపాసిటీ. ఐ థింక్ ఎగ్జామినేషన్ది కూడా మనం సాల్వ్ చేసినట్టున్నాం. దిస్ వన్. ఓకే, wait just a second. Okay, right, so coming to the point, next topic.
ఓకే, సో ఇది అయిపోయాక విల్ టేక్ బ్రేక్. Hardly two to three questions ఉన్నాయి అంతే, so that will discuss. Okay, so coming to the point, economic order quantity, that is sorry, MRP1 material requirement planning and MRP2 manufacturing resource planning. Sir, MRP1 అయినా MRP2 అయినా బేసికల్గా మనం డిస్కస్ చేసేది ఏంటి అని అంటే, ఓకే జస్ట్ వెయిట్. So whatever just now copy paste, that is the differences between, but before that we need to understand the background. Okay, so now coming to the point, material requirement planning. So in material requirement planning lo, in our syllabus we are categorizing into two parts ma. Okay, so when it comes to group 1 cost accounting material concepts, so దానిలో different number of concepts ఉంటాయి. Stock calculations, FIFO, LIFO, weighted average type of calculations, inventory levels, decisions related and some kind of theory related ఉంటాయి. సో అంత టాపిక్ మనకు లేదు. ఓకే, సో మనకి ఏమున్నాయి సార్ అంటే ఓన్లీ అనాలిసిస్ ఆఫ్ ఇన్వెంటరీ లెవెల్స్, just wait, so analysis of inventory levels, and second one is a decision with respect to the discounting factor, decision making process with respect to what now, discounting factor, and that discounting is given by the supplier. So e two types of concepts paina we have problems. Okay, so based on that we'll discuss. Okay, so now coming to the point, inventory levels lo a types of inventory levels unnayama. So reorder level, reorder quantity, maximum level, minimum level, average level, safety level or danger level. So discuss cheddam, just formulas discuss cheddam. ఆ ఫార్ములాస్ ఎలా వచ్చాయి ఏంటి అనేది మాత్రం వీఆర్ నాట్ గోయింగ్ టు డిస్కస్. అండ్ సెకండ్ వన్ ఏంటమ్మా, డిసిషన్ మేకింగ్ ప్రాసెస్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ద డిస్కౌంట్, అండ్ ద డిస్కౌంట్ ఈస్ గివెన్ బై ది వాట్ మా సప్లయర్. ఓకే, అక్కడ డిసిషన్ మేకింగ్ ప్రాసెస్లో ఆ డిస్కౌంట్ని కన్సిడర్ చేసేటప్పుడు ద ఆర్గనైజేషన్ షుడ్ క్యాలిక్యులేట్ వన్ ఫ్యాక్టర్, దట్ ఈస్ కాల్డ్ వాట్ మా ఈఓక్యూ. ఆ డిసిషన్ తీసుకునే ముందు ఏ ఫ్యాక్టర్ని కన్సిడర్ చేయాలి, ఈఓక్యూని కన్సిడర్ చేయాలి. సో ఎకనామిక్ ఆర్డర్ క్వాంటిటీ. సో వాట్ డూ మీన్ బై ఎకనామిక్ ఆర్డర్ క్వాంటిటీ? వాట్ డూ మీన్ బై ఎకనామిక్ ఆర్డర్ క్వాంటిటీ? సో ఆల్రెడీ గ్రూప్ 1 రివిజన్ అయిపోయింది కదా, కాస్ట్ అకౌంటింగ్ అయిపోలే. సో యు ఆర్ రైటింగ్ ఓన్లీ గ్రూప్ 2. సో వై యు ఆర్ రైటింగ్ ఓన్లీ గ్రూప్ 2? ఈజీ ఉంటుందనా సార్? గ్రూప్ 2 ఈజ్ ఈజీ, బట్ వెన్ యు ఆర్ పుట్టింగ్ ఎఫర్ట్స్ ఇన్ గ్రూప్ 1, గ్రూప్ 1లో ఎఫర్ట్స్ పెడితేనే గ్రూప్ 2. వై? సిన్స్ యు ఆర్ హ్యావింగ్ కాస్ట్ అకౌంటింగ్, దెన్ సేమ్ రిలేటెడ్ సబ్జెక్ట్ ఎక్కడ ఉంటుంది? మేనేజ్మెంట్ అకౌంటింగ్లో ఉంటుంది కదా. So without even putting efforts in group 1, so then how you will able to clear group 2 only? Okay, that's your choice, not my headache. Okay, so you are doing some overaction. Okay, so why my involvement? Right, so what do you mean by EOQ? EOQ is nothing but level at which the cost of raw material is minimum. So the important word, cost of raw material. Cost of raw material is minimum. So that is a level at which the total cost of raw material ఏమవుద్దమ్మా, minimum అవుద్ది. So that quantity we don't know. Our determination of quantity is nothing but what ma EOQ, and that quantity is the level at which the total cost of the raw material is minimum. అంటే ఆ లెవెల్ దగ్గర మాత్రమే యువర్ టోటల్ కాస్ట్ ఆఫ్ రా మెటీరియల్ ఏమవుద్దమ్మా, మినిమం అవుద్ది. ఆ లెవెల్ కాకుండా ఇంకా నువ్వు ఏ టైప్ ఆఫ్ లెవెల్ తీసుకున్నా, ఎంత టైప్ ఆఫ్ క్వాంటిటీ తీసుకున్నా కూడా యువర్ టోటల్ కాస్ట్ ఆఫ్ రా మెటీరియల్ వోంట్ బి మినిమం. ఓకే, సో దాన్ని ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి ఏంటి అనేది డిస్కస్ చేద్దాం. ఈ టోటల్ కాస్ట్ ఆఫ్ రా మెటీరియల్స్లో ఏమేమి ఇంక్లూడ్ అవుతాయమ్మా? సో వన్ ఈజ్ ఫస్ట్ వన్ purchase cost of the raw material, second one ordering cost, and third one carrying cost. Any factors include avutayama total cost of raw material lo? 3 factors. One is purchase cost, second one is a ordering cost, and third one is a carrying cost. So these factors you already know. Okay, so raw materials ela calculate chestam? Purchase cost of raw materials, simple, number of units purchased into purchase price per unit. Okay, number of units into cost per unit or purchase price per unit. Okay, now coming to the ordering cost. So ordering cost ela calculate chestam? Number of orders into order cost per order, ordering cost per order. So ordering cost per order most of the cases question lo istadu. So okay, that is represented by O. So for our calculation easy avudi. And number of orders maybe question lo ivvachu, question lo ivvakapovachu. Okala question lo direct ga ichchadu anukondi, no problem, but question lo ivvakapothe you have to calculate. Ela calculate chestam sir ante annual consumption of raw material divided by ordering size.
So annual consumption of raw material is equals to nothing but what more A. So ఇక్కడ majority of the cases స్టూడెంట్స్ ఏమని అసంప్షన్ తీసుకునే ఏమని అండర్స్టాండ్ చేసుకునే ఛాన్స్ ఉంది సార్ అని అంటే ఇక్కడ ఏ ఈజ్ నథింగ్ బట్ యాన్యువల్ డిమాండ్ అనుకుంటారు. సో ఏ ఈజ్ నథింగ్ బట్ నాట్ అన్ యాన్యువల్ డిమాండ్, దట్ ఈజ్ ఐడియల్లీ యాన్యువల్ కన్జంప్షన్ ఆఫ్ రా మెటీరియల్, నాట్ యాన్యువల్ డిమాండ్. డిమాండ్ ఎంతైనా ఉండొచ్చు బట్ నువ్వు ఎంత కన్జ్యూమ్ చేస్తున్నావు అనేది కదా పాయింట్. డిమాండ్ ఈజ్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు వాట్ మా అవుట్పుట్, జనరల్లీ ఇట్ ఈస్ అవుట్పుట్. డిమాండ్ అనేది మనం దేనికి యూజ్ చేస్తాం, జనరల్లీ అవుట్పుట్ కోసం యూజ్ చేస్తాం. అఫ్ కోర్స్ విల్ యూజ్ ఫర్ రా మెటీరియల్ ఆల్సో, బట్ ద థింగ్ ఏంటి అని అంటే రా మెటీరియల్ కన్జంప్షన్ అని యూజ్ చేస్తాం, రా మెటీరియల్ డిమాండ్ అని యూజ్ చేయం జనరల్ ఇన్ టర్మినాలజీ ఇన్ ప్రాక్టికల్ వరల్డ్లో. ఓకే, సో దట్స్ వై ఏంటి అని అంటే సో ఏ ఈజ్ నథింగ్ బట్ వాట్ మా annual consumption of the raw material and divided by ordering size. Ordering size is nothing but every time how much quantity you are placing an order, and this ordering size is either EOQ. Where is that? This ordering size, yeah. So this ordering size is either EOQ or ledu anante ROQ, reorder quantity. Reorder quantity is nothing but what ma enta quantity you are placing the order, how much quantity you are placing the order. So reorder level ante nothing but at what quantity, so at what level of inventory you are placing the next order. So that is called what ma reorder level. Okay, so ordering size most of the cases question lo istadu, okvela question lo ivvakapote then you can take the EOQ as the ordering size. Okay, next carrying cost. So carrying cost is equals to what ma ela calculate chestam, inventory into carrying cost per unit per annum. ఇక్కడ ఇన్వెంటరీ ఏం తీసుకుంటున్నాం సార్ అంటే యావరేజ్ ఇన్వెంటరీ తీసుకుంటున్నాం. ఈ యావరేజ్ ఇన్వెంటరీ ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం సార్ అంటే నెంబర్ ఆఫ్ వేస్ ఉన్నాయి, బట్ జనరల్గా మనం యూస్ చేసేది ఏంటి సార్ అంటే హాఫ్ ఆఫ్ ది ఈఓక్యూ. సార్ హాఫ్ ఆఫ్ ది ఈఓక్యూ కాకుండా ఇంకే వేరే క్యాలిక్యులేషన్ కూడా చేయొచ్చు సార్ అంటే వేరే క్యాలిక్యులేషన్స్ కూడా చేయొచ్చు. దట్ ఈస్ మినిమం స్టాక్ ప్లస్ maximum stock divided by 2 or లేదంటే ఆర్డర్ సైజ్ బై 2. సో ఆర్డర్ సైజ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఐదర్ అది ఈఓక్యూ అయినా అయి ఉండొచ్చు ఆర్ లేదు అని అంటే ఆర్ఓక్యూ అయినా అయి ఉండొచ్చు, ఆర్ ఎల్స్ లేదంటే ఓపెనింగ్ స్టాక్ ప్లస్ క్లోజింగ్ స్టాక్ బై 2 అలా అయినా కూడా చేయొచ్చు. బట్ మెజారిటీ ఆఫ్ ద కేసెస్ ఈ డిస్కౌంట్ రిలేటెడ్ డిసిషన్స్ ఇన్వాల్వ్ అవుతున్నప్పుడు విల్ ఆల్వేస్ కన్సిడర్ ఈఓక్యూ బై 2 ఆర్ లేదనంటే ఆర్ఓక్యూ బై 2. ఈ మినిమం మ్యాక్సిమం క్లోజింగ్ స్టాక్ ఓపెనింగ్ స్టాక్ బై 2 అనే కాన్సెప్ట్ అనేది మనం ఫాలో అవ్వం. ఓకే, రైట్. సో the main core principle of EOQ is this point. The main core principle of EOQ is, so at EOQ level ఏమేమి ఈక్వల్ అవుతాయి సార్ అంటే ఆర్డరింగ్ కాస్ట్ అండ్ క్యారింగ్ కాస్ట్ అనేది ఈక్వల్ అవుతాయి. ఓకే, సో దిస్ టైప్ ఆఫ్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఐ మైట్ ప్రీవియస్ బ్యాచెస్ వాళ్ళకి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి ఉండకపోవచ్చు, బట్ ద థింగ్ ఏంటి అని అంటే ఆల్రెడీ మీకు గ్రూప్ 1లో కవర్ అయి ఉంటుంది కదా అని ఐ మైట్ నాట్ హ్యావ్ ఎక్స్ప్లెయిన్డ్, బట్ ద థింగ్ ఈస్ మీకు ఆల్రెడీ అండర్స్టాండింగ్ ఉందని చెప్పేసి నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయలేదు అంతే, అన్నెసెసరీ ఎందుకు టైం వేస్ట్ చేయడం అని. బట్ సో ఒకసారి చూడండి, ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఈజ్ సింపుల్. ఆర్డరింగ్ కాస్ట్ షుడ్ బి ఈక్వల్స్ టు క్యారింగ్ కాస్ట్ ఎట్ ఈఓక్యూ. ఓకే, దెన్ ఆర్డరింగ్ కాస్ట్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు వాట్ మా annual consumption of raw materials into ordering size into ordering cost per order, that is a total ordering cost. అంటే ఏమొస్తుందమ్మా ఆర్డరింగ్ కాస్ట్ అనేది annual consumption of raw material divided by EOQ. సో చేస్తే ఏమొస్తుందమ్మా ఈఓక్యూ ఆర్ ఆర్ఓక్యూ ఏదైనా పర్లేదు ఆర్ ఆర్డరింగ్ సైజ్. సో చేస్తే ఏమొస్తుందమ్మా నెంబర్ ఆఫ్ ఆర్డర్స్ వస్తాయి. ఏ నెంబర్ ఆఫ్ ఆర్డర్స్ ఇంటూ ఆర్డరింగ్ కాస్ట్ పర్ ఆర్డర్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు వాట్ మా క్యారింగ్ కాస్ట్. సో క్యారింగ్ కాస్ట్ ఎలా వస్తుంది, హాఫ్ ఆఫ్ ఈఓక్యూ ఆర్ లేదని అంటే హాఫ్ ఆఫ్ wait do one thing. ఓకే సార్, ఆర్డరింగ్ కాస్ట్ కావాలి అని అంటే మనకి ఏం కావాలమ్మా నెంబర్ ఆఫ్ ఆర్డర్స్ కావాలి. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్ ఏంటమ్మా ఆర్డరింగ్ కాస్ట్ పర్ ఆర్డర్. ఓకే, సో దట్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు వాట్ మా average inventory into carrying cost per unit per annum. So number of orders ఎలా వస్తాయి, total annual consumption of raw material divided by ordering size కదా. సో ఇక్కడ మనం ordering size అంటే ఏం తీసుకుంటున్నాం, ఎట్ EOQ కదా, ఎట్ EOQ కాబట్టి our order size is equals to EOQ only. Okay, so number of orders is nothing but annual consumption divided by EOQ. So this should be multiplied with ordering cost per order, that is equals to O. అండ్ క్యారింగ్ కాస్ట్లో ఏం క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి, యావరేజ్ ఇన్వెంటరీ. సో దట్ యావరేజ్ ఇన్వెంటరీ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు హాఫ్ ఆఫ్ ది ఈఓక్యూ. సార్ ఆర్ఓక్యూ కూడా తీసుకోవచ్చు కదా సార్ అంటే ఎస్ ఆర్ఓక్యూ కూడా తీసుకోవచ్చు, బట్ వీఆర్ క్యాలిక్యులేటింగ్ దిస్ ఆర్డరింగ్ కాస్ట్ అండ్ క్యారింగ్ కాస్ట్ ఎట్ విచ్ లెవెల్ ఈఓక్యూ కాబట్టి. సో అవర్ ఆర్డర్ సైజ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఈఓక్యూ. సో అవర్ ఆర్డర్ సైజ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు వాట్ మా EOQ. So EOQ divided by 2 is equals to what ma average inventory and carrying cost per unit per annum entama C. Okay, so if you
do the maths related calculation. 2AO by C is equals to EOQ square, and EOQ is equals to square root of 2AO by C. So this is the background of getting that formula. Okay, and now coming to this differences between the economic order quantity and economic batch quantity. So economic order quantity అనేది as a part of what ma material requirement planning MRP1, and economic batch quantity అనేది ఏంటమ్మా as a part of MRP2, that is a manufacturing resource planning. Okay, so జనరల్గా ఈ ఎకనామిక్ ఆర్డర్ క్వాంటిటీ అనేది సో కంపారిజన్స్ డిస్కస్ చేద్దాం. కంపారిజన్ డిస్కషన్స్ అయిపోయిన తర్వాత దెన్ విల్ సాల్వ్ ద ఆల్ ప్రాబ్లమ్స్ రిలేటింగ్ టు ద వాట్ మా MRP1 and MRP2. Okay, so now coming to the point, ఈ EOQ అనేది it is a level of a quantity at which what ma at which the total cost of a raw material is minimum. So EOQ is a level of quantity which minimizes the total cost of raw material, but whereas the economic batch quantity is a level of a quantity which minimizes the total cost of a batch. Ikkada cost of batch and nothing but cost of finished goods. Cost of batch and nothing but what ma cost of finished goods. That is the main difference between the EOQ and EBQ in terms of what ma total cost. So EOQ is a total cost of raw material minimization, and EBQ is a total cost of finished goods minimization. Okay, next one. ఈవోక్యూ అనేది దేనికోసం యూజ్ చేస్తాం? రా మెటీరియల్ కోసమా, వర్క్ ఇన్ ప్రోగ్రెసా, లేకపోతే ఫినిష్డ్ గూడ్సా? ఆబ్వియస్లీ ఫర్ రా మెటీరియల్ అండ్ నథింగ్ బట్ క్వాంటిటీ ఆఫ్ పర్చేస్. బట్ వేరాజ్ ఈబిక్యూ ఈజ్ నథింగ్ బట్ వాట్ మా ఫినిష్డ్ గూడ్ కాబట్టి దట్ ఈబిక్యూ ఈజ్ అ క్వాంటిటీ ఫర్ ప్రొడక్షన్. నెక్స్ట్ వన్, ఇన్ కేస్ ఆఫ్ ఈఓక్యూ మనం ఏం క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం? కాస్ట్ ఆఫ్ రా మెటీరియల్. బట్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ ఈబిక్యూ ఏం క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం? కాస్ట్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్. సో కాస్ట్ ఆఫ్ రా మెటీరియల్ ఆల్రెడీ మనం డిస్కస్ చేసాం కదా, పర్చేస్ కాస్ట్, ఆర్డరింగ్ కాస్ట్, క్యారింగ్ కాస్ట్. అదే ఇన్ కేస్ ఆఫ్ టోటల్ కాస్ట్ ఆఫ్ ఫినిష్డ్ గూడ్స్లో ఏం క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం సార్ అంటే మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ కాస్ట్, బికాస్ ఫినిష్డ్ గూడ్స్ కాబట్టి మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ కాస్ట్ తీసుకోవాలి. అండ్ సెటప్ కాస్ట్. సో సెటప్ కాస్ట్ దేనికోసం యూజ్ చేస్తాం ఏంటి అని డిస్కస్ చేద్దాం. అండ్ లాస్ట్ వన్ ఈజ్ క్యారింగ్ కాస్ట్. Okay, so manufacturing cost is nothing but annual production of goods and cost of production per unit. Okay, so that is represented by A. And setup cost. So setup cost is nothing but ఏంటి అని అంటే total మనం ప్రొడక్షన్ చేసేటప్పుడు బ్యాచ్ వైజ్గా ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంటే కనుక దెన్ వాట్ ఈస్ ద టోటల్ కాస్ట్ ఇంకర్ టువర్డ్స్ ద సెటప్. సో సెటప్ అండ్ నథింగ్ బట్ ఒక బ్యాచ్కి ఇంకో బ్యాచ్కి గ్యాప్ ఉంటుంది కదా, సో ఆ గ్యాప్ని మనం ఏం చేస్తాం సార్ అని అంటే ఆ గ్యాప్లో విల్ డూ సమ్ కైండ్ ఆఫ్ మెయింటెనెన్స్ యాక్టివిటీ ఆర్ విల్ డూ సమ్ కైండ్ ఆఫ్ లూబ్రికేషన్ యాక్టివిటీ, సమ్ కైండ్ ఆఫ్ ఓవరాల్గా మెయింటెనెన్స్ యాక్టివిటీ అనేది పర్ఫామ్ చేస్తాం. అండ్ నథింగ్ బట్ వీఆర్ డూయింగ్ సమ్ కైండ్ ఆఫ్ యాక్టివిటీ దట్ ఈస్ నెససరీ ఫర్ ద నెక్స్ట్ బ్యాచ్. అంటే నెక్స్ట్ ప్రొడక్షన్ స్టార్ట్ చేయాలి అని అంటే వీ హ్యావ్ టు ఇంకర్ సమ్ కైండ్ ఆఫ్ కాస్ట్. ఓకే, సో ఆ కాస్ట్ మనం ఎక్కడైతే ఇంకర్ అవుతున్నామో దట్ కాస్ట్ ఈస్ కాల్డ్ వాట్ మా సెటప్ కాస్ట్. ఒక సెటప్ కాస్ట్ ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం సార్ అంటే మీరు ఎన్ని నెంబర్ ఆఫ్ సెటప్స్ చేశారు అండ్ యాజ్ వెల్ as వాట్ ఈస్ ద సెటప్ కాస్ట్ పర్ బ్యాచ్, ఈచ్ టైమ్ వాట్ ఈస్ ద సెటప్ కాస్ట్ పర్ బ్యాచ్. ఓకే, సో నెంబర్ ఆఫ్ సెటప్స్ అనేవి దేనిపైన డిపెండ్ అవుద్ది సార్ అని అంటే టోటల్ యాన్యువల్ ప్రొడక్షన్ డివైడెడ్ బై వాట్ మా ఈబిక్యూ, దట్ ఈస్ ఆర్డర్ ఎకనామిక్ బ్యాచ్ క్వాంటిటీ. ఓకేనా, ఆర్ఎల్స్ లేదు అని అంటే దీన్నే ఏమంటారు ఆప్టిమమ్ క్వాంటిటీ అని కూడా అంటారు. సో ఆప్టిమమ్ క్వాంటిటీ అన్న ఈఓక్యూ అన్న ఈబిక్యూ అన్న ఆల్ ఆర్ సేమ్, బట్ ఈఓక్యూ ఈజ్ నథింగ్ బట్ టువర్డ్స్ ద రా మెటీరియల్ అండ్ ఈబిక్యూ ఈజ్ టువర్డ్స్ ద ఫినిష్డ్ గుడ్స్. Okay, and the same kind of formula derivation ma EBQ is equals to 2A by C square root of 2A by C. Okay, so 2 into A is nothing but ikkada annual consumption of raw material kada, there is the annual finished goods, and S is nothing but setup cost per batch, and C is nothing but carrying cost. Okay, ఈ డిఫరెన్స్ నోట్ చేస్తారా? ఓకే, ఐ థింక్ ప్రీవియస్ బ్యాచ్ వాళ్ళకి కంపారిజన్ నోట్ చేసి ఉండకపోవచ్చు. ఓకే, ఇఫ్ పాసిబుల్ యూ కెన్ నోట్. ఓకే, నోట్ చేస్తారా? ఓకే, నోట్ చేయండి బెటర్. మేబీ డిఫరెన్సెస్ అడిగే ఛాన్స్ కూడా ఉంది. సో వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ద ఈఓక్యూ అండ్ ఈబిక్యూ? దేర్ ఈస్ అ ఛాన్స్. సో ఎర్లియర్ at 2019, sorry not 2019, 2020 or 2021, so they have asked one question relating to the production differences between the production management and operations management, and after that I have included that in latest new syllabus study material. So first question you can see that differences between the production management and operations management. Okay, so there is a chance for asking the differences. So that's why ఏంటి ఈఓక్యూ ఈబిక్యూ డిఫరెన్స్ కూడా అడగడానికి ఛాన్స్ ఉంది. సో ఛాన్స్ ఉన్నప్పుడు యూ షుడ్ ఏబుల్ టు రైట్ కదా. సో దట్స్ వై ఒక 4 డిఫరెన్సెస్ గుర్తుపెట్టుకోండి. దెన్ మాక్సిమం 4 to 5 మార్క్స్ అడుగుతారమ్మా, ఆర్ ఎల్స్ అంటే 7 మార్క్స్ అడుగుతారు. ఒక 4-5 డిఫరెన్సెస్ నోట్ చేయండి, ఎనఫ్ సరిపోతుంది. ఓకేనా? ఓకే, ఈ డిఫరెన్సెస్ నోట్ చేయండి అమ్మా. సో ఆఫ్టర్ దట్ విల్ రెజ్యూమ్. ఓకే, డన్. నోట్ చేసారా టైమింగ్స్? ఓకే,
రైట్, ఫినిష్డ్ అయిపోయిందా? సో ఓకే, దిస్ వన్ ఎనీహౌ దిస్ యూ ఈ నోట్స్ ఉన్నాయి కదా ఆల్రెడీ, సో దీస్ నోట్స్ యూ మైట్ హ్యావ్, ఆర్ ఎల్స్ లేదు అని అంటే దెన్ ఎలాగ అప్డేట్ చేస్తే కదా అప్పుడు నోట్ చేసుకోండి. ఓకే, సో విల్ స్టార్ట్. యా, విచ్ క్వశ్చన్? క్వశ్చన్ నెంబర్ 13. Okay, straight away question number 13. Question number 15 is relating to EBQ, right? Okay, we'll try to solve first EBQ. We'll finish it off EBQ. Okay, 2 questions ఉన్నట్టున్నాయి, right? So come to question number 15. So first we'll try to finish it off for MRP2, manufacturing resource planning. Okay, so question number 15. అరే రెగ్యులర్ క్లాస్ ఇస్ డిఫరెంట్. రెగ్యులర్ క్లాస్లో MRP1 చెప్పాను కాబట్టి ఇప్పుడు కూడా MRP1 చెప్పాలా? ఓకే, okay, right. So Kobo Bearings Limited is committed to supply 24,000 bearings per annum to Miss Deluxe fans on a steady daily basis. Okay, so 24,000 bearings. So there is some numerical number. So it is estimated that it costs 10 paisa as a inventory holding cost per bearing per month. Okay, just wait. Right. So it is estimated that it costs 10 paisa as a inventory holding cost per bearing per month, and that the setup cost per run of a bearing manufacturer is 324. Sir, whatever they have given 24,000 bearing per annum, so that Bearings Limited is committed to supply 24,000 bearings per annum to Deluxe fans on a steady daily basis, and it is estimated that it costs 10 paisa as a inventory holding cost per bearing per annum. So committed to supply and nothing but వాళ్ళు సప్లై చేస్తున్నారు అంటే మీనింగ్ ఏంటి? ప్రొడక్షన్ చేస్తున్నారు అనే కదా. ఓకే, సో దిస్ 24,000 ఈజ్ A, సో దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ యాన్యువల్ కన్జంప్షన్ ఆఫ్ రా మెటీరియల్స్. ఓ వెరీ గుడ్. యాన్యువల్ కన్జంప్షన్ ఆఫ్ రా మెటీరియల్స్ కాదు, దట్ ఈస్ యాన్యువల్ ఫినిష్డ్ గుడ్స్. ఆల్రెడీ చెప్పాను కదా ఈబీక్యూ కాన్సెప్ట్ అని. ప్రజెన్స్ ఆఫ్ మైండ్, సో జస్ట్ టైం బీయింగ్ ఇక్కడనే ఉంచండి ప్రజెన్స్ ఆఫ్ మైండ్ని. ఓకే, సో డోంట్ let your brain to go somewhere else, right? So it is estimated that 10 paisa as a inventory holding cost per bearing per month, per bearing per month అని ఇచ్చాడు. ఓకే, సో చూద్దాం. సో దిస్ ఇస్ C, బట్ క్యారింగ్ కాస్ట్ పర్ యూనిట్ పర్ యానం అనేది ఏం తీసుకుంటాం? క్యారింగ్ కాస్ట్ పర్ యూనిట్ అనేది పర్ యానంకి తీసుకుంటాం కదా, బట్ ఇక్కడ ఏమి ఇచ్చాడు? పర్ మంత్ ఇచ్చాడు కదా. సో వీ నీడ్ టు కన్సిడర్ ఫర్ పర్ యానం. సో క్యారింగ్ కాస్ట్ పర్ యూనిట్ పర్ యానం ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 10 paisa ఇంటూ 12, దట్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 120 paisa, ఆర్ ఎల్స్ లేదంటే 1.2 rupees. Okay, next one. So the setup cost per run of bearing the manufacturing is 324. So setup cost ఎంత అంటావు? 324. మోస్ట్ ఆఫ్ ద కేసెస్ ఎస్ వాల్యూ వాడు ఇస్తాడు, ఏ వాల్యూ కూడా ఇస్తాడు. అండ్ ఏ వాల్యూ ఒకవేళ ఇఫ్ ఇన్ కేస్ యాన్యువల్ ఇవ్వకపోతే మంత్ వైజ్ ఇస్తే ఏం చేయండి అమ్మా? నెంబర్ ఆఫ్ మంత్స్తో మల్టిప్లై చేయండి. సో లైక్ వైజ్ ఇప్పుడు క్యారింగ్ కాస్ట్ క్యాలిక్యులేట్ చేసాం కదా పర్ యానంకి. సో పర్ యానం కాస్ట్ ఉండాలి క్యాలిక్యులేట్ చేయాలంటే, బట్ ఇన్ ద క్వశ్చన్ ఇట్ ఈస్ గివెన్ దట్ వాట్ పర్ మంత్ బేసిస్. సో వీ కన్వర్టెడ్ ఇంటూ పర్ యానం. ఓకే, సో ఏమేమి ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంది? ఏ ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంది, సి ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంది, ఎస్ ఇన్ఫర్మేషన్ కూడా ఉంది. సో క్వశ్చన్లో ఏమడుతున్నాడు చూడండి. సో వాట్ ఈస్ ద ఆప్టిమమ్ రన్ సైజ్ ఫర్ బేరింగ్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్? వాట్ ఈస్ ద ఆప్టిమమ్ రన్ సైజ్ ఫర్ బేరింగ్ మ్యానుఫ్యాక్చర్? అదే చెప్పాను కదా. సో ఇన్ సమ్ కేసెస్ దే యూజ్ వర్డ్ కాల్డ్ ఆప్టిమమ్. సో ఆప్టిమమ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ వాట్ ఎకనామిక్ ఆర్డర్ క్వాంటిటీ. సో ఎకనామిక్ ఆర్డర్ క్వాంటిటీ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ MRP1, బట్ మనం డిస్కస్ చేస్తున్న కాన్సెప్ట్ ఏంటి? MRP2 కదా. ఇక్కడ ఆప్టిమమ్ రన్ సైజ్ అంటే నథింగ్ బట్ వాట్ EBQ, ఎకనామిక్ బ్యాచ్ క్వాంటిటీ. ఓకే, వాట్ షుడ్ బి ద ఇంటర్వెల్ బిట్వీన్ ద కన్సిక్యూటివ్ ఆప్టిమమ్ రన్స్? ఓకే, ఒక ఆప్టిమమ్ రన్కి ఇంకో ఒక ఈబీక్యూకి ఇంకో ఈబీక్యూకి వాట్ ఈస్ ద టైం డిఫరెన్స్ అడుగుతున్నాడు. సో క్యాలిక్యులేట్ చేద్దాం ఇంటర్వెల్ ఏమంటున్నాడు. అండ్ ఫైండ్ అవుట్ ద మినిమమ్ ఇన్వెంటరీ హోల్డింగ్ కాస్ట్. సో మినిమమ్ ఇన్వెంటరీ హోల్డింగ్ కాస్ట్ నథింగ్ బట్ ఏంటమ్మో టోటల్ క్యారింగ్ కాస్ట్ ఎంత అనేది ఫైండ్ అవుట్ చేయమంటున్నాడు. సో అది కూడా ఫైండ్ అవుట్ చేద్దాం బేస్డ్ ఆన్ దట్. సో ఫస్ట్, సో 1 by 1 ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వండి. క్వశ్చన్ నెంబర్ 15. సో చెప్పండి అమ్మా. ఫస్ట్ వన్, యాన్యువల్ ప్రొడక్షన్. యాన్యువల్ ప్రొడక్షన్ ఆర్ యాన్యువల్ ఫినిష్డ్ గుడ్స్ ఏదైనా పర్లేదు. సో యాన్యువల్ ప్రొడక్షన్. సార్ ఫార్ములాస్ యూజ్ చేసేటప్పుడు నాట్ ఓన్లీ హియర్,
ఇక్కడనే కాదు ఎక్కడైనా కూడా ఫార్ములా చూస్ చేసేటప్పుడు ఆ ఫార్ములాలో ఉన్న వర్డ్స్ కానీ ఆ ఫార్ములాలో ఉన్న లెటర్స్ని కానీ ఫస్ట్ రిప్రజెంట్ చేయండి. ఇక్కడ యాన్యువల్ ప్రొడక్షన్ అంటే నథింగ్ బట్ వాట్ మా ఏ. సో నెక్స్ట్ ఫార్ములా యూస్ చేసేటప్పుడు డైరెక్ట్లీ స్ట్రేట్ అవే ఏం చేయండి, ఏ అనేది యూస్ చేయండి. మీరు అలా యూస్ చేయకుండా సార్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ ఈ యాన్యువల్ ప్రొడక్షన్ ఏ అనేది యూస్ చేయలేదు. ఓకే, సో యాన్యువల్ ప్రొడక్షన్ ఎంతమా, డైరెక్ట్ 24,000 బేరింగ్స్. బేరింగ్స్. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్ ఇంకేం ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంది, సెటప్ కాస్ట్, బట్ దానికంటే ముందు క్యారింగ్ కాస్ట్ పర్ యూనిట్ ఉంది కదా. క్యారింగ్ కాస్ట్ పర్ బేరింగ్ పర్ యానం. సో పర్ మంత్ ఇచ్చాడు 10 పైసా. సో 10 పైసా into 12 months, so that is equals to what ma 1.2 rupees. Okay, so that is 1.2 rupees per unit. Okay, I mean per bearing per annum. Okay, next one entama, so this is represented by C. Okay, so next one entama, setup cost per batch. This is represented by S and that is equals to 324. రైట్ 324. ఒకవేళ మీకు క్యాలిక్యులేషన్ వస్తే మీరు ముందే నోట్ చేసేసుకోండి, నో ప్రాబ్లం. ఓకే రైట్, ఆప్టిమమ్ రన్ సైజ్ కదా. సో వాడు ఏదైతే వర్డింగ్ యూస్ చేశాడో అదే వర్డింగ్ మీరు కూడా యూస్ చేయండి. బట్ కాకపోతే పాయింట్ ఏంటంటే విత్ ఇన్ ద బ్రాకెట్ use EBQ for your understanding, that's it. So EBQ is equals to what ma, square root of 2AS by C, and that is 2 into 24,000 into 324 divided by 1.2 rupees. Yes, చెప్పండమ్మా. 36,000 3,600. Okay, so 3,600. ఓకే, బేరింగ్స్ ఆర్ యూనిట్స్ ఏదైనా పర్లేదు, మీరు యూనిట్స్ అని నోట్ చేసినా పర్లేదు ఆర్ బేరింగ్స్ అని నోట్ చేసినా పర్లేదు, దట్స్ యువర్ చాయిస్. ఓకేనా, రైట్. నెక్స్ట్, సో దిస్ ఈస్ ద ఆన్సర్ ఫర్ ఫస్ట్ సబ్ క్వశ్చన్. సార్ ఇక్కడ మీరు ఫస్ట్ ఏం చేశారు, ఇచ్చిన ఇన్ఫర్మేషన్ నోట్ చేసుకున్నారు. ఒకవేళ ఇచ్చిన ఇన్ఫర్మేషన్ ఈజ్ నాట్ సూటబుల్ ఫర్ అవర్ క్యాలిక్యులేషన్ అయితే ఏం చేసాం, కన్వర్ట్ చేసాం. ఇక్కడ ఫార్ములా యూజ్ చేశారు కదా, 2AS by C స్క్వేర్ రూట్ అని చెప్పేసి. అసలు వాట్ ఈజ్ A, వాట్ ఈజ్ S, వాట్ ఈజ్ C అనేది మీరు అసలు ఇన్ఫార్మ్ చేయలేదు అనుకోండి, ఎవాల్యుయేషన్ చేసేవాడు ఏం అర్థం చేసుకుంటాడు. సో దట్స్ వై అందుకని ఏమంటున్నాను, ముందే మెన్షన్ చేసేసేయండి యాన్యువల్ కన్జంప్షన్ రిప్రజెంటెడ్ బై A. సో యూ కెన్ డైరెక్ట్లీ స్ట్రేట్ అవే యూజ్ ద ఫార్ములా. ఆర్ ఎల్స్ అంటే ఫార్ములాలో మీరు ఏం చేయాలి, స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ 2 ఇంటూ యాన్యువల్ ప్రొడక్షన్ ఇంటూ సెటప్ కాస్ట్ పర్ బ్యాచ్ డివైడెడ్ బై క్యారింగ్ కాస్ట్ పర్ బేరింగ్ పర్ యానం, ఇదంతా యూజ్ చేయాలి. అవసరమా, నాట్ రిక్వైర్డ్. ఓకే, again still there is overaction batch. Sir, we want to do overaction, do. Okay, right. Okay, so this is the first sub question. Next, second sub question. Time interval between the two optimum runs kada. Okay, so చూద్దాం. Okay, so time interval between the two optimum runs. Sir, first of all క్వశ్చన్ లో టైం ఇంటర్వెల్ అన్నాడు కదా, బట్ ఆ టైం అనేది డేస్లో క్యాలిక్యులేట్ చేయమన్నాడా, వీక్స్లో క్యాలిక్యులేట్ చేయమన్నాడా, మంత్స్లో క్యాలిక్యులేట్ చేయమన్నాడా, క్వార్టర్స్లో క్యాలిక్యులేట్ చేయమన్నాడా, ఏమైనా ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చాడు? నో. సార్ ఒకవేళ మంత్స్లో సార్ ఒకవేళ డేస్లో క్యాలిక్యులేట్ చేయమన్నాడు అనుకో, సో టోటల్గా మనం ఈచ్ టైం ఎంత ప్రొడ్యూస్ చేస్తున్నాం, ఎవ్రీ టైం ఎంత ప్రొడ్యూస్ చేస్తున్నాం, 3,600. సార్ ఎవ్రీ టైం వీఆర్ ప్రొడ్యూసింగ్ 3,600, దట్ ఈస్ అవర్ ఆప్టిమమ్ రన్ సైజ్. ఓకే, సో మరి ఈ 3,600 అనేవి 3,600 పర్ వన్ టైం. సో 3,600 ప్రొడ్యూస్ చేస్తున్నాం కదా, మరి మనకు టోటల్ ఓవరాల్గా ఎన్ని యాన్యువల్ ప్రొడక్షన్ చేయాలి, 24,000. సో ఒకసారి క్యాలిక్యులేట్ చేయండి, 24,000 డివైడెడ్ బై 3,600. నెంబర్ ఆఫ్ బ్యాచెస్ ఎన్ని వస్తున్నాయి చూడండి, నెంబర్ ఆఫ్ బ్యాచెస్ ఆర్ నెంబర్ ఆఫ్ ఆప్టిమమ్ రన్స్ ఎన్ని వస్తున్నాయి చూడండి. 24,000 కదా, 24,000 డివైడెడ్ బై 360, 600.
6.67. Okay, సార్ ఆల్రెడీ ప్రీవియస్ క్లాస్లోనే ఎక్స్ప్లెయిన్డ్. సో ఇన్ కేస్ ఆఫ్ ఫ్రాక్షన్స్ వస్తే జస్ట్ మేక్ ఇట్ రౌండ్ ఆఫ్. ఎన్నరా ఇది 6.67 ఆప్టిమమ్ రన్స్. ఆప్టిమమ్ రన్స్ ఏంటి, ఫ్రాక్షన్స్లో ఉంటాయా? సగం ప్రొడ్యూస్ చేసి సగం ప్రొడ్యూస్ చేయకుండా ఉంటారా? ఓకే, 6.67 అండ్ అది 7 బేరింగ్ సార్, ఐ మీన్ 7 ఆప్టిమమ్ రన్స్. సో 7 ఆప్టిమమ్ రన్స్ వస్తున్నాయి. సో అప్రాక్సిమేట్లీ 7 ఆప్టిమమ్ రన్స్ వస్తున్నాయి. సార్ ఈ 7 ఆప్టిమమ్ రన్స్ అనేవి పర్ యానమ్కి కదా. ఒక 1 ఇయర్లో ఎన్ని టైమ్స్ మీరు బ్యాచ్ వైజ్గా ప్రొడ్యూస్ చేస్తున్నారు? 7 టైమ్స్ ప్రొడ్యూస్ చేస్తున్నారు. అండ్ నథింగ్ బట్ ఒకవేళ మీరు ఆ 1 ఇయర్ టైం టేకింగ్ని కనుక డేస్లో తీసుకుంటే, సార్ 365 డేస్కి ఐఎమ్ ప్రొడ్యూసింగ్ 7 బ్యాచెస్, దెన్ వాట్ ఈస్ ద టైమ్ ఫర్ 1 బ్యాచ్? క్యాలిక్యులేషన్ ఎలా వస్తుంది? 1 into 365 డివైడెడ్ బై 7. క్యాలిక్యులేషన్ చెప్పండి అమ్మా. 52 డేస్ అప్రాక్సిమేట్లీ రౌండ్ ఆఫ్ చేసి చెప్పండి. 52 డేస్ అంటే ఒక ఆప్టిమమ్ రన్ సైజ్కి ఎంత, ఒక ఆప్టిమమ్ రన్ సైజ్కి ఇంకొక ఆప్టిమమ్ రన్ సైజ్కి గ్యాప్ ఎంత? 52 డేస్. ఒక ఆప్టిమమ్ రన్ సైజ్కి 52 డేస్ టైం పడుతుందంటే ఇంకోటి స్టార్ట్ అవ్వడానికి కూడా 52 డేస్ టైం పడుతుందనే కదా అర్థం. సో ఇది ఒకవేళ డేస్లో ఇస్తే, ఒకవేళ డేస్లో కాకుండా, సో ఇక్కడ బిఫోర్ దట్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నెంబర్ ఆఫ్ ఆప్టిమమ్ రన్స్ క్యాలిక్యులేట్ చేయండి ఫస్ట్. సార్ 3600కి ఒక ఆప్టిమమ్ రన్ అయితే, సో టోటల్ 24,000 బేరింగ్స్కి ఎన్ని ఆప్టిమమ్ రన్స్ అవుతాయి? సో 7 ఆప్టిమమ్ రన్స్ అప్రాక్సిమేట్లీ, ఆర్ రౌండ్ ఆఫ్ ఏదైనా పర్లేదు. సో టైం ఇంటర్వెల్ సార్ క్వశ్చన్లో క్లియర్గా డేసా వీక్స్ అనేది ఏం చెప్పలేదు. ఒకవేళ డేస్ అయితే 365 డేస్, డివైడెడ్ బై ఆప్టిమమ్ రన్స్ ఎన్ని? 7 రన్స్. సో నాట్ 7 రన్స్, ఒక 7 ఆప్టిమమ్ రన్స్. దట్ ఈస్ ఈక్వల్స్ వాట్ మా 52 డేస్. ఒకవేళ ఇఫ్ ఇన్ కేస్ 52 వీక్స్ అయితే, నెక్స్ట్ 52 వీక్స్ అయితే ఎంత అవుతుందమ్మా? 7.4 వీక్స్. ఓకే, ఆర్ ఒకవేళ మంత్స్లో కనుక అయితే 12 మంత్స్ డివైడెడ్ బై 7 ఎంత అవుతుందమ్మా? 1.71 మంత్స్. ఇంకా ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేయొచ్చు? డేస్, వీక్స్, మంత్స్, క్వార్టర్ వైజ్ కూడా క్యాలిక్యులేట్ చేయొచ్చు కదా. ఓకే, సో క్వార్టర్ వైజ్ అవసరం లేదులేండి. సో టిల్ ఇక్కడ వరకు సరిపోతుంది. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ ద సెకండ్ సబ్ క్వశ్చన్. నెక్స్ట్ థర్డ్ సబ్ క్వశ్చన్. ఫాస్ట్. ఫైండ్ అవుట్ ద మినిమం ఇన్వెంటరీ హోల్డింగ్ కాస్ట్. సారీ, ఇన్వెంటరీ క్యారింగ్ కాస్ట్ క్యాలిక్యులేట్ చేయమంటున్నాడు. సో క్యారింగ్ కాస్ట్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు వాట్ మా? సార్ మినిమం అన్నాడు కదా అని చెప్పేసి డోంట్ కన్ఫ్యూజ్. మినిమం అంటున్నాడు అంటే నథింగ్ బట్ క్యారింగ్ కాస్ట్ క్యాలిక్యులేట్ చేయమంటున్నాడు. సార్ ఎట్ ఈబీక్యూ లెవెల్ యువర్ ఆల్ కాస్ట్ విల్ బి మినిమం. దట్ ఈస్ ద థింగ్. ఓకే, క్యారింగ్ కాస్ట్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ వాట్ మా? హాఫ్ ఆఫ్ ది ఆర్డరింగ్ సైజ్. సార్ ఇక్కడ ఆర్డరింగ్ సైజ్ అంటే నథింగ్ బట్ వాట్ మా? ఈబీక్యూ. సో ఈబీక్యూ బై 2 into 1.2 per bearing per annum. సో ఈబీక్యూ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు వాట్ మా? 3600 డివైడెడ్ బై 2 into 1.2. సో అది క్యాలిక్యులేషన్ చేయండి. ఓకే, అండ్ అపార్ట్ ఫ్రమ్ దట్ దెర్ ఈస్ వన్ మోర్ క్వశ్చన్, క్వశ్చన్ నెంబర్ 17. సో హోంవర్క్, సింపుల్ క్వశ్చన్. ఏముందమ్మా? సో మంత్లీ డిమాండ్ ఇచ్చాడు. ఓకే, జస్ట్ వెయిట్. ఓకే, రైట్. ఒకసారి చూడండి అమ్మా. మంత్లీ డిమాండ్ ఫర్ ఏ కాంపోనెంట్ ఈస్ 1000 units. Setting up cost per batch is 120. So this is S, but this is not A. A is nothing but annual కదా. బట్ ఇక్కడ ఏమి ఇచ్చాడు? మంత్లీ ఇచ్చాడా? సో మంత్లీ ఇచ్చాడు కాబట్టి కన్వర్ట్ ఇంటూ యాన్యువల్. సో దట్ ఈస్ ఈక్వల్స్ టు 12,000 units and S is equals to 120 and cost of manufacture per unit is 20. Okay, and rate of interest may be considered at a 10% per annum. So డైరెక్ట్గా క్యారింగ్ కాస్ట్ పర్ యూనిట్ పర్ యానం ఇవ్వట్లేదు. సో హీ హాస్ గివెన్ ద ఇంట్రెస్ట్ రేట్. సో అప్లై దట్ ఇంట్రెస్ట్ రేట్ ఆన్ కాస్ట్ ఆఫ్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్. ఓకే, ఒకవేళ ఇఫ్ ఇన్ కేస్ ఈఓక్యూలో కూడా మీకు క్యారింగ్ కాస్ట్ పర్ యూనిట్ పర్ యానం ఇవ్వకపోతే దేనిపైన అప్లై చేస్తారు? కాస్ట్ ఆఫ్ రా మెటీరియల్ పైన, పర్చేస్ ప్రైస్ ఆఫ్ రా మెటీరియల్ పైన అప్లై చేస్తాం. ఓకే, సో రైట్. సో వాట్ ఈస్ ద క్యారింగ్ కాస్ట్ మా? సో 20 into 10%. దట్ ఈస్ ఈక్వల్స్ టు 2 rupees పర్ యూనిట్ పర్ యానం. ఈబీక్యూ క్యాలిక్యులేషన్ ఏమొస్తుందమ్మా? square root of 2 into
12,000 into S ఎంత 120 divided by 2 square root. Yes, చెప్పండి అమ్మా. 140 1200. Okay, so question number 17. Okay. Before updating classroom notes, definitely I'll note down. Okay, right. ఒకవేళ ఇఫ్ ఇన్ కేస్ క్వశ్చన్ లేదనుకోండి, ఓకే సార్ చెప్పలేదు, స్కిప్ చేశాడు, సో నాట్ రిలవెంట్ ఏమో అనుకుంటారు. సో దట్ ఈస్ నాట్ రిలవెంట్ అని కాదు. ఓకే, దిస్ టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్ ఈజ్ ఆల్సో ఇంపార్టెంట్ ఫర్ ఎంసీక్యూస్ పర్పస్. ఓకే, సో ఎంసీక్యూస్ అడిగే పాసిబిలిటీ ఉంది. వెరీ సింపుల్ క్వశ్చన్. సో దీన్ని 4 మార్క్స్ అడిగే ఛాన్స్ లేదు, 6 మార్క్స్ అడిగే ఛాన్స్ అస్సలు లేదు, 7 మార్క్స్ 8 మార్క్స్ ఎలా అడుగుతాడు. 2 మార్క్స్ అడిగాడు అనుకోండి, సో ఆ 2 మార్క్స్ అడిగేది డిస్క్రిప్టివ్లో అడిగే బదులు, సో దే కెన్ ఆస్క్ ఇన్ ఎంసీక్యూస్ కదా, సో దట్స్ వై. Okay, so now coming to the MRP 1. So in that question number 13. Okay, చూడండి question number 13 చూడండి. Very important, very important, very important. Okay, start. So the monthly requirement of the raw material for a company is 3000 units. Okay, stop. Sir, we are doing MRP 1, that is the economic order quantity related concept. Okay, so economic order quantity మనం calculate చేయాలంటే definitely we require what ma annual consumption of raw material, but in the given question that is a monthly requirement. So దాన్ని ఏం చేయాలి, కన్వర్ట్ చేసుకోవాలి కదా annual. So do one thing, so ఇక్కడే కన్వర్ట్ చేసేసేయండి. సో ఎగ్జామ్లో కూడా ఏం చేయండి అని అంటే క్వశ్చన్ చదివేటప్పుడు ఇఫ్ దేర్ ఈస్ ఎనీ రిక్వైర్మెంట్ ఆఫ్ అడ్జస్ట్మెంట్స్ ఏం చేయండి అక్కడే చేసేసేయండి, సో దట్ ఆన్సర్ చేసేటప్పుడు ఫాస్ట్గా అయిపోతుంది. సో 3000 units per month. సో యాన్యువల్ కన్సంప్షన్ ఆఫ్ రా మెటీరియల్ ఎంతమో 3000 into 12, దట్ ఈస్ ఈక్వల్స్ టు 36,000 units. ఓకే, ఓకే, నెక్స్ట్ కంటిన్యూ. The carrying cost is estimated to be 20% of the purchase price per unit in addition to the 2 per unit. Carrying cost ఏమంటున్నాడు, estimated to be 20% of the purchase price per unit in addition to the 2 rupees per unit. Okay, so in addition to the 2 rupees per unit అంటే 2 rupees per unit అనేది ఏంటమ్మా ఫిక్స్డ్ క్యారింగ్ కాస్ట్. అండ్ 20% ఆఫ్ ది పర్చేస్ ప్రైస్ అంటున్నాడు కాబట్టి ఆ 20% ఆఫ్ ది పర్చేస్ ప్రైస్ అనేది ఏమవుద్దమ్మా వేరియబుల్ అవుద్ది. ఎందుకంటే పర్చేస్ ప్రైస్ ఇంక్రీజ్ అయింది అనుకోండి, ఈ 20% కూడా ఏమవుద్ది ఇంక్రీజ్ అవుద్ది. సపోజ్ పర్చేస్ ప్రైస్ 20 అనుకోండి, 20 పైన 20% అంటే 4 rupees అవుద్ది. అదే పర్చేస్ ప్రైస్ 100 rupees అనుకోండి, ఇదే ఏమవుతుంది 100 పైన 20% అంటే 20 rupees అవుద్ది. ఓకే, అండ్ నథింగ్ బట్ చేంజ్ అవుతుంది కదా. సో దిస్ పోర్షన్, దిస్ 20% ఆఫ్ ది పర్చేస్ ప్రైస్ పర్ యూనిట్ పోర్షన్ అనేది వేరియబుల్ కాస్ట్, అండ్ ఇన్ అడిషన్ టు 2 per unit అనేది ఏంటమ్మా ఫిక్స్డ్ కాస్ట్. ఈ క్యారింగ్ కాస్ట్లోనే ఏమున్నాయేమో 2 components ఉన్నాయి, వన్ ఈజ్ ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ అండ్ సెకండ్ వన్ ఈజ్ వేరియబుల్ కాస్ట్. క్లియర్గా నోట్ చేద్దాం. అండ్ ద పర్చేస్ ప్రైస్ ఆఫ్ ది రా మెటీరియల్ ఈస్ 20 per unit. Purchase price of the raw material ఎంతమో 20 per unit. The ordering cost is 25 rupees per order. Okay, so ordering cost is 25 per order, and inventory carrying cost is 2 per unit plus 20% of the purchase price. 20% of the purchase price ఎంతమో 20 into 20%. Okay, so 4 plus 2 ఎంతమో 6. Okay, so first question you are required to find out the EOQ. Okay, we'll find out. Second one, what is the total cost when the company gets a concession of a 5% on the purchase price? Okay, concession ఉందంట, ఎంత పర్సెంటేజ్ 5% ఆన్ పర్చేస్ ప్రైస్. రిక్వైర్మెంట్ ఏంటి, ఇఫ్ ఇట్ ఆర్డర్స్, కేర్ఫుల్, దిస్ ఈస్ ద ఇంపార్టెంట్ పాయింట్. సో ఆల్రెడీ ఐ హ్యావ్ ఎక్స్ప్లెయిన్డ్ ఇన్ ద రెగ్యులర్ క్లాస్ రూమ్ నోట్స్, బట్ స్టిల్ యు నో ద రీజన్ ఆల్రెడీ. సో వై ఐఎమ్ స్ట్రెస్సింగ్ దిస్ పాయింట్. దిస్ పాయింట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్, స్పెషల్లీ దిస్ వన్. So read once again. So what is the total cost when the company gets a concession of a 5% on the purchase price if it orders 3000 units or more but less than 6000 units per annum? So చెప్పండి, కన్సెషన్ ఎంత వస్తుందంట 5% వస్తుంది, బట్ ఆ రిక్వైర్మెంట్ ఏంటి పర్ మంత్ 3000 to 6000. సార్ జనరల్గా రేంజ్ కాన్సెప్ట్ ఇచ్చాడు అనుకోండి ఆర్డర్లో, దెన్ ద ప్రాబ్లమ్ సాల్వింగ్ ఈజ్ డిఫరెంట్. యూ హ్యావ్ టు కీప్ ఇన్ మైండ్ దట్ దెర్ ఈస్ ఎ క్యాలిక్యులేషన్ ఆఫ్ రివైజ్డ్ ఈఓక్యూ క్యాలిక్యులేషన్ చేయాలి. సో ఎలా చేయాలి ఏంటి అనేది డిస్కస్ చేద్దాం. సో నెక్స్ట్ వన్, థర్డ్ వన్, వాట్ హ్యాపెన్స్ వెన్ ద
third one, so when what happens when the company gets a concession of a 10% of the purchase price if the orders, when it orders 6,000 units or more, so 6,000 units కన్నా ఎక్కువ order చేస్తే then concession ఎంత అంట 10%. and last one, which of the above three ways of a orders the company should adopt, which of the three ways of orders, సార్ ఇచ్చింది 5% and 10% కదా, మరి 3 ways అంటాడు 15%, 15% ఎట్లా తీసుకుంటావా? Without discount is one way, with discount of 5% is another way, with discount of 10% is another way. So total overall ఎన్ని ways ఉన్నాయమ్మా? There are 3 ways of orders. Okay, 3 ways of orders లో we need to find out the cost and we need to analyze which way is the better. Simple, find out the total cost and which cost, whichever the strategy or whichever the way is having the least cost, that way we have to pick. Okay, so continue. So first do calculations of MRP1, sorry, EOQ calculations and first. ఓకే, ఐ థింక్ వీడియో వాజ్ పాజ్డ్. ఓకే, వీడియో పాజ్ అయినట్టుంది. సో ఒకసారి మళ్ళీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను చూడండి అమ్మా. ఈఓక్యూ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం. సో యాన్యువల్ కన్జంప్షన్ ఆఫ్ రా మెటీరియల్ ఎంతమో మంత్ వైజ్ ఇచ్చాడు. సో మనకు కావాల్సింది యాన్యువల్. సో దట్స్ వై 36,000 యూనిట్స్, దట్ ఈస్ 3,000 యూనిట్స్ పర్ మంత్ ఇంటూ 12 months. సో 36,000 యూనిట్స్ వచ్చాయి, దట్ ఈస్ అ పర్ యానం. అండ్ క్యారింగ్ కాస్ట్ పర్ యానం 2 rupees అనేది ఫిక్స్డ్ అండ్ 20 rupees పైన 20% అనేది వేరియబుల్. సో దట్ కమ్స్ టు వాట్ మా 6 rupees per unit per annum. And last one is the ordering cost per order. This is also directly given in the question, that is a 28. So if you do the EOQ calculation, you get what ma 548 units, and that is a approximate calculation. Okay, and coming to total cost of raw material, total any elements include ayi untayi? 3 elements. One is purchase price of material, second one is a ordering cost, and third one is a carrying cost. So purchase price of material ela calculate chestam, number of units into multiplied by what ma purchase price per unit. Number of units enta ma 36,000 units and purchase price per unit enta ma 20. So total 7,20,000. Okay, and next one enta ma ordering cost. So ordering cost calculate cheyalante enta ma number of orders into ordering cost per order. ఈ నెంబర్ ఆఫ్ ఆర్డర్స్ ఎలా వస్తుంది? నెంబర్ ఆఫ్ ఆర్డర్స్ ఎలా వస్తుంది? టోటల్ యాన్యువల్ కన్జంప్షన్ ఆఫ్ రా మెటీరియల్ డివైడెడ్ బై ఆర్డరింగ్ సైజ్. సో యాన్యువల్ కన్జంప్షన్ ఆఫ్ రా మెటీరియల్ is 36,000 divided by ordering size is 548 into ordering cost per order ఎంతమా 25. సో యూ గెట్ వాట్ మా 1642. అండ్ నెక్స్ట్ వన్ ఏంటమ్మా క్యారింగ్ కాస్ట్. సో క్యారింగ్ కాస్ట్ ఎలా వస్తుంది? యావరేజ్ ఇన్వెంటరీ ఇంటూ క్యారింగ్ కాస్ట్ పర్ యూనిట్ పర్ యానం. సో ఇక్కడ యావరేజ్ ఇన్వెంటరీ కోసం మనం ఏమి యూస్ చేస్తాం సార్ అంటే ఈఓక్యూ యూస్ చేస్తాం. హాఫ్ ఆఫ్ ది ఈఓక్యూ, సో ఈఓక్యూ ఇస్ 548, హాఫ్ ఆఫ్ ది ఈఓక్యూ ఇస్ 548/2 ఇంటూ 6 అండ్ దట్ ఈస్ ఈక్వల్స్ టు 1644. సార్ ఈ ఎట్ ఈఓక్యూ దగ్గర మెజారిటీ ఆఫ్ ద కేసెస్, నాట్ మెజారిటీ, సో జనరల్లీ ద కాన్సెప్ట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ వాట్ మా at EOQ the carrying cost should be equals to ordering cost or ordering cost equals to carrying cost. మరి ఇక్కడ ఈక్వల్ అవ్వట్లేదు కదా సార్ అంటే ఈక్వల్ అవ్వట్లేదు, మేబీ డ్యూ టు బికాస్ ఆఫ్ ఫ్రాక్షన్స్ అయి ఉండొచ్చు. ఏ ఫ్రాక్షన్ సార్ అంటే ఇక్కడ 540 యూనిట్స్ అనేది మీరు ఎగ్జాక్ట్ వాల్యూ తీసుకున్నారా? లేదు కదా, అప్రాక్సిమేట్ తీసుకున్నారు కదా. ఇక్కడ మరి ఆర్డరింగ్ కాస్ట్ క్యాలిక్యులేట్ చేసేటప్పుడు 548 యూస్ చేశారు, క్యారింగ్ కాస్ట్ కూడా 548 యూస్ చేశారు. ఒకవేళ 548 అనేది ఎగ్జాక్ట్ ఫిగర్ అయితే దాని ఏమవుతామో మీకు 1642 అండ్ 1644 అనేది ఎగ్జాక్ట్ ఫిగర్, ఐ మీన్ ఎగ్జాక్ట్గా మ్యాచ్ అవుతుంది. సో ఇక్కడ మీరు 548 అనేది అప్రాక్సిమేట్ తీసుకున్నారు కాబట్టి ఈ ఆర్డరింగ్ కాస్ట్ అండ్ క్యారింగ్ కాస్ట్ అనేది మ్యాచ్ అవ్వదు, బట్ ఆల్మోస్ట్ ఏమవుతుందమ్మా ఈక్వల్గానే ఉంటుంది, ఆల్మోస్ట్ నియర్ బై ఆన్సరే ఉంటుంది, నాట్ సబ్స్టాన్షియలీ డిఫరెన్స్. ఓకే, సో టోటల్ కాస్ట్ ఆఫ్ రా మెటీరియల్స్ అండర్ వితౌట్ డిస్కౌంట్ ఫ్యాక్టర్ ఎంతమ్మా 7,23,286. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ వితౌట్ డిస్కౌంట్. మరి ఒకవేళ విత్ డిస్కౌంట్ అయితే దెన్ వాట్ విల్ బి ద కాన్సిక్వెన్స్? ఒకవేళ విత్ డిస్కౌంట్ ఆఫ్ 5% అండ్ విత్ డిస్కౌంట్ ఆఫ్ 10%. ఓకే, సో ఫస్ట్ విల్ టేక్ విత్ డిస్కౌంట్ ఆఫ్ 5%. ఓకే, సో నా కమింగ్ టు ది ఒకసారి క్వశ్చన్. సో పాయింట్ ఏంటి అని అంటే సార్ ఈఓక్యూ అనేది రివైజ్ చేయాలన్నాం కదా సార్. ఈఓక్యూ ఎప్పుడు రివైజ్ చేయాలి సార్ అని అంటే వెన్ ఎవర్ దెర్ ఈజ్ ఏ రేంజ్ ఆఫ్ ఆర్డర్ సైజ్, ఆర్డర్స్ 3,000 యూనిట్స్ ఆర్ మోర్ బట్ లెస్ దెన్ 6,000 యూనిట్స్, ఇలా ఎప్పుడైనా రేంజ్ ఇచ్చినప్పుడు దాన్ని డెఫినెట్లీ ఏం చేయండి అమ్మా రివైజ్డ్ ఈఓక్యూ అనే కాన్సెప్ట్ యూజ్ చేయండి. ఓకేనా, సో ఎందుకు రివైజ్డ్ ఈఓక్యూ కాన్సెప్ట్ యూజ్ చేస్తున్నాం సార్ అని అంటే సార్ ఇఫ్ యూ లుక్ ఎట్ దిస్ ఫస్ట్ కండిషన్ ఆఫ్ 5% డిస్కౌంట్, 3,000 యూనిట్స్ ఆర్ మోర్ బట్ లెస్ దెన్ 6,000 యూనిట్స్ పర్ మంత్. సార్ మంత్లో ఎన్ని ఆర్డర్స్ అయినా ప్లేస్ చేసుకోండి,
మంత్లో ఎన్ని ఆర్డర్స్ అయినా ప్లేస్ చేసుకోండి, బట్ ఆ టోటల్ ఆర్డర్ సైజ్ ఎంత అయి ఉండాలి సార్ అంటే మొత్తం అన్ని కలిపి అట్లీస్ట్ 3,000 to 6,000. అంటే నెంబర్ ఆఫ్ ఆర్డర్స్ ఎన్నైనా ప్లేస్ చేసుకునే ఫీజిబిలిటీ ఉంది అని అంటే ఆ నెంబర్ ఆఫ్ ఆర్డర్స్ నువ్వు ఎన్ని ప్లేస్ చేస్తావు, దట్ డిపెండ్స్ అపాన్ వాట్ మా అగైన్ ఈఓక్యూ పైన డిపెండ్ అవుద్ది. సపోజ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మై ఈఓక్యూ ఈస్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మై ఈఓక్యూ ఈస్ 500 మా. ఎట్ ఏ టైమ్ 500 ఎట్ ఏ టైమ్ 3,000 యూనిట్స్ ఆర్ 6,000 యూనిట్స్ ప్లేస్ చేయమంటున్నాడా, లేకపోతే ఓవరాల్గా పర్ మంత్కి కలిపి 3,000 to 6,000 ప్లేస్ చేయమంటున్నాడు, ఓవరాల్ పర్ మంత్కి కలిపి 3,000 to 6,000 అంటున్నాడు. సార్ సపోజ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ వాంట్ టు ప్లేస్ ఈచ్ టైమ్ 500 అండ్ సో దట్ ఓవరాల్గా నేను మంత్లో ఎన్ని టైమ్స్ ఆర్డర్ ప్లేస్ చేస్తాను సార్ అంటే ఒక 7 times ఆర్డర్స్ ప్లేస్ చేస్తాను. సో 7 times ఆర్డర్ ప్లేస్ చేస్తాను, ఈచ్ టైమ్ 500 అండ్ ఎంతమ్మా 3,500. ఓవరాల్గా మంత్కి ఎంత అవుతుందమ్మా, ఓవరాల్గా మంత్కి ఎంత అవుతుంది 3,500. సో దట్ ఈస్ దిస్ పర్ మంత్. అంటే పర్ మంత్ బేసిస్ పైన ఇఫ్ యూ డూ ప్లేసింగ్ ఆఫ్ ఆర్డర్ బిట్వీన్ 3,000 and 6,000 దెన్ యూ విల్ గెట్ వాట్ మా 5% కన్సెషన్. ఇప్పుడు నా పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో నేను ఎంత ఆర్డర్ ప్లేస్ చేస్తున్నాను 3,500 పర్ మంత్. ఎట్ ఏ టైం పే చేస్తున్నానా, నో. ఎట్ ఏ టైం పే చేయకుండా నేను ఏం చేస్తున్నాను, మల్టిపుల్ టైమ్స్ పే చేస్తున్నా. మల్టిపుల్ టైమ్స్ నేను దేనివల్ల పే చేస్తున్నాను సార్ అంటే ఎట్ ఈఓక్యూ. ఓకేనా, సో దట్స్ వై ఐఎమ్ రివైజింగ్ మై ఈఓక్యూ, రివైజ్డ్ ఈఓక్యూ. ఓకే, సో నో కమింగ్ టు ద పాయింట్. సో రివైజ్డ్ ఈఓక్యూ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలంటే అగైన్ దెర్ విల్ బి అ చేంజ్ ఇన్ సార్ ఈఓక్యూ రివైజ్ చేస్తున్నామంటే వాట్ ఆర్ ద వాట్ ఈస్ ద ఇంపాక్ట్ ఆఫ్ ద థింగ్స్. సో యాన్యువల్ డిమాండ్ చేంజ్ అవ్వదు, ఓకే. ఆర్డరింగ్ కాస్ట్ పర్ ఆర్డర్ అనేది కూడా చేంజ్ అవ్వదు, బట్ ఏం చేంజ్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంది, క్యారింగ్ కాస్ట్ పర్ యూనిట్ పర్ యానం చేంజ్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంది బేస్డ్ ఆన్ దిస్ క్వశ్చన్. ఎందుకు సార్ అంటే ఈ క్యారింగ్ కాస్ట్ పర్ యూనిట్ పర్ యానం అనేది దేనిపైన డిపెండ్ అవుతుంది మన క్వశ్చన్లో. సో వన్ ఈస్ 2 rupees ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ ప్లస్ 20% ఆఫ్ ది పర్చేస్ ప్రైస్. అంటే పర్చేస్ ప్రైస్ చేంజ్ అయిందంటే క్యారింగ్ కాస్ట్ పర్ యూనిట్ పర్ యానం చేంజ్ అవుతుంది, క్యారింగ్ కాస్ట్ పర్ యూనిట్ పర్ యానం చేంజ్ అయిందంటే ఈఓక్యూ కూడా చేంజ్ అవుతుంది. ఓకే, సో సో జస్ట్ వెయిట్, ఐఎమ్ కాపీ పేస్ట్ ద సేమ్ ఇన్ఫర్మేషన్. సో నీడ్ టు ఫైండ్ అవుట్ ద రివైజ్డ్ ఈఓక్యూ కదా. ఓకే, సో annual consumption of raw material won't change and carrying cost per unit per annum అనేది చేంజ్ అవుద్ది బికాస్ డిస్కౌంట్ ఆఫ్ 5% దగ్గర పర్చేస్ ప్రైస్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ₹20. 5% డిస్కౌంట్ కదా, సో 5% డిస్కౌంట్ కాబట్టి ఐ విల్ పర్చేస్ ఎట్ ఓన్లీ 95%. ఓకే, సో చెప్పండి ఎంత, 19 rupees. సో పర్చేస్ ప్రైస్ ఇస్ 19. సో ఇక్కడ 19. సో మై క్యారింగ్ కాస్ట్ ఈజ్ 5.8 per unit per annum. My ordering cost won't change. So here instead of 6, 5.8. yes, చెప్పండమ్మా 547. Okay, so 557 units approximately. Okay, so now find out the cost of raw material. So cost of raw material, wait, I'll do one thing. Why unnecessarily time waste? ఓకే, సో పర్చేస్ ఆఫ్ రా మెటీరియల్లో సో పర్చేస్ ప్రైస్ ఏం చేంజ్ అవుతుందమ్మా, 20 rupees కాదు, ఇప్పుడు ఎంత, ఓన్లీ 19 rupees per unit. సో ఇట్ విల్ కమ్ టు అరౌండ్ ఎంతమ్మా, 6,84,000. ఓకే, వెరీ గుడ్. నెక్స్ట్ ఆర్డరింగ్ కాస్ట్. సో 36,000 యూనిట్స్ ఓవరాల్గా ఏం చేంజ్ అవ్వదు, బట్ ఈ 548 యూనిట్స్ ప్లేస్లో ఏమొస్తుందమ్మా 557 అండ్ ఆర్డరింగ్ కాస్ట్లో ఏం చేంజ్ అవ్వదు. సో వాట్ ఈస్ ద ఆర్డరింగ్ కాస్ట్, 1616. Okay, next carrying cost. Half of the EOQ entama 557/2 into, so carrying cost per unit per annum enta తీసుకోవాలి ఇప్పుడు. సో ఆల్రెడీ క్యాలిక్యులేట్ చేసాం క్యారింగ్ కాస్ట్ per unit per annum 5.8. సో టేక్ 5.8. సో ఎంత వస్తుందమ్మా
1644 1644. సో క్రాస్ చెక్ ఒకసారి. నో ప్రాబ్లం. అల్టిమేట్గా డిసిషన్ పైన అయితే ఏం చేంజ్ అవ్వదు. సో మరీ డ్రాస్టిక్ ఏం లేదు. 1616 అండ్ 1644. ఓకే రైట్. టోటల్ 7 lakh 7 lakh 6,84,000 కదమ్మా. ఓకే 6,87,231. ఓకే సో దిస్ ఈస్ ద డిసిషన్, సారీ దిస్ ఈస్ డిస్కౌంట్ ఎట్ 5%. ఒకవేళ డిస్కౌంట్ ఎట్ 10% అయితే ఈవెన్ ఎట్ దట్ పాయింట్ ఆఫ్ ఆల్సో వీ నీడ్ టు కన్సిడర్ ద రివైజ్ రివోక్యూ అండ్ వీ హ్యావ్ టు డూ ద క్యాలిక్యులేషన్. ఓకే సో డూ క్యాలిక్యులేషన్స్ ఆర్ గివ్ మీ ద ఇన్పుట్స్ క్యాలిక్యులేషన్స్. So give me the inputs. So this is the third one. So discount of 10%. రైట్. సో పర్చేస్ ప్రైస్ ఏమవుతాం ఇక్కడ మనకి 10% డిస్కౌంట్ వస్తుంది కాబట్టి 100% మైనస్ 10% అంటే మనం ఎంత పే చేస్తాం, ఓన్లీ 90% పే చేస్తాం. దట్ ఈస్ 18 rupees per unit. యాన్యువల్ కన్సంప్షన్ ఆఫ్ రా మెటీరియల్ నో చేంజ్ అండ్ క్యారింగ్ కాస్ట్ పర్ యూనిట్ పర్ యానంలో హియర్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ 19 ఇక్కడ ఏమొస్తుందమ్మా 18 అండ్ హియర్ 5.8కి బదులు ఏమొస్తుందమ్మా 5.6. కరెక్టేనా? 18 into 20%, 3.6. 3.6 plus 5, 5.6, right? Okay. Ordering cost per item no change and ikkada denominator lo rupees 5.6. So 567 increase అవ్వాలి. క్యారింగ్ కాస్ట్ పర్ యూనిట్ ఏమవుతుంది, రెడ్యూస్ అవుతుంది కదా, ఆబ్వియస్లీ ఈవోక్యూ క్వాంటిటీ ఏమవ్వాలమ్మా ఇంక్రీజ్ అవ్వాలి. సో 567 units అప్రాక్సిమేట్లీ. సో టోటల్ కాస్ట్ ఆఫ్ రా మెటీరియల్లో పర్చేస్ ప్రైస్ ఆఫ్ మెటీరియల్ ఇక్కడ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ 19 rupees 18 rupees per annum. Right, 6,48,000 and ordering cost 36,000 divided by 567 తీసుకోవాలి because our EOQ is 567. So what is the ordering cost ma? 15,1587. Okay, carrying cost 567 by 2 into 5.6 ఎంత వస్తుందమ్మా 1588. రౌండ్ ఆఫ్ అది మీ ఇష్టం, మీరు చెప్పండి క్యాలిక్యులేషన్. ఓకే టోటల్ 6,40,50. ఓకే 6,51,175. వెయిట్ 6,51,175. ఓకే 6,51,175. దట్ ఈస్ ద టోటల్ కాస్ట్. ఓకే సో దిస్ ఈస్ ద కాస్ట్. 10% discount, 5% discount and without discount. So compare చేయండి అమ్మా. వితౌట్ డిస్కౌంట్ 7,23,286 అవుతుంది కాస్ట్. విత్ డిస్కౌంట్ ఆఫ్ 10% అనేది 6,87,000 అవుతుంది అండ్ విత్ డిస్కౌంట్ ఆఫ్ 10% అనేది 6,51,000. సో విచ్ ఈస్ ద లీస్ట్ మా? ఆబ్వియస్లీ డిస్కౌంట్ ఆఫ్ 10%. ఓకే సో అది నోట్ చేయండి సరిపోతుంది. బెటర్ ఏం చేయండి అని అంటే, ఓకే విల్ డూ వన్ థింగ్, రెగ్యులర్ క్లాస్ రూమ్ నోట్స్లో కంపారిజన్ చేసి ఉంటామే. ఓకే నో కంపారిజన్, డైరెక్ట్గా డిసిషన్ నోట్ చేశారు. ఓకే సో విల్ డూ వన్ థింగ్. సో వితౌట్ డిస్కౌంట్, విత్ డిస్కౌంట్, విత్ డిస్కౌంట్ ఆఫ్ 5%, విత్ డిస్కౌంట్ ఆఫ్ 10%. సమ్మరీ నోట్ చేసి దేర్ ఆఫ్టర్ విల్ నోట్ డౌన్ ద డిసిషన్. దట్ ఈస్ అ బెటర్ ప్రజెంటేషన్. సమ్మరీ రైట్. సో వితౌట్ డిస్కౌంట్, without discount, what is the total cost? Total cost of raw material. So without discount total cost of raw material entama 7,23,286. 7,23,286. Okay, next with discount of 5%. With discount of 5%, yes, entama 6,84,000, sorry 87,231. 6,87,231. Okay, next with discount of 10%. ఎంత వచ్చిందమ్మా 6,51,175. So decision, that is a summary only, decision.
Which one is better? With a discount or without discount? Sorry, without discount or with a discount of 5% or without discount of with a discount of 10%? Obviously, with a discount of 10% is preferable. So at a discount of 10%, at discount of 10% and EOQ ఎంతమా? EOQ రివైజ్ చేస్తాం కదా, 567 units at a discount of 10% and EOQ of 567 units. 567 units. So the option is, so at a discount of 10% and EOQ of 567 units, option. So option is preferable. Because of what this option is preferable? 10% discount and a 10% discount దగ్గర 567 units is the EOQ. That option is preferable. Why? So that is preferable due to least total cost of raw material, that is 6,51,175. మేబీ రెగ్యులర్ క్లాస్ రూమ్ నోట్స్లో ఇది ఉండకపోవచ్చు, ఒకసారి నోట్ చేసుకోండి అమ్మా. బెటర్ ప్రజెంటేషన్ అమ్మా. లేదు సార్ డైరెక్ట్లీ స్ట్రేట్ అవే ఐ వుడ్ లైక్ టు రైట్ ఓన్లీ దిస్ డిసిషన్ మేకింగ్, సో ఓన్లీ నేను డిసిషనే రాస్తాను సార్ అని అనుకుంటే దెన్ నో ప్రాబ్లం, నోట్ చేయండి, నో ఇష్యూ. ఓకే, మోస్ట్లీ ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ అయితే అయిపోతుంది. సో ఇఫ్ యూ హ్యావ్ పేషెన్స్ దెన్ విల్ కంటిన్యూ. డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ పేషెన్స్. ఓకే, ఎప్పుడైనా ఒక్కరోజైనా చెప్పారా సార్ వీ హ్యావ్ ఎ పేషెన్స్, కంటిన్యూ టిల్ 1 more hour ఆర్ కంటిన్యూ టిల్ 2 more hours? నో. ఓకే, సరే విల్ కంటిన్యూ టుమారో. బట్ టుమారో మోస్ట్లీ ఒక హాఫ్ అన్ అవర్లో అయిపోతుంది. లైక్ వీ లెఫ్ట్ విత్ ఓన్లీ ఫ్యూ ప్రాబ్లమ్స్, సో దోస్ ఆర్ ఆల్సో వెరీ స్మాల్ ప్రాబ్లమ్స్. ఇన్వెంటరీ టర్న్ క్యాలిక్యులేషన్స్ ఉన్నాయి కదా, సో ఓల్డ్ సిలబస్లో లేవు ఆ టైప్ ఆఫ్ క్యాలిక్యులేషన్స్ అండ్ ఆ టైప్ ఆఫ్ కాన్సెప్ట్ కూడా లేదు ఇన్వెంటరీ టర్న్. అండ్ అది కాకుండా ఎంఆర్పి 1 రిలేటెడ్ అండ్ ఫెసిలిటీ లొకేషన్ అండ్ ఫెసిలిటీ లేఅవుట్ అరౌండ్ అప్రాక్సిమేట్లీ ఒక 1.5 hours అయిపోతుంది టుమారో. సో చాప్టర్ నెంబర్ 2 అనేది కంప్లీట్ అయిపోతుంది మోస్ట్లీ. దెన్ దేర్ ఆఫ్టర్ విల్ స్టార్ట్ చాప్టర్ నెంబర్ 5. ఓకే, సో 1-2 daysలోనే చాప్టర్ అయిపోయింది. సో యూ హ్యావ్ టు ప్రాక్టీస్. ఓకే, చెప్పాం కదా స్టార్టింగ్లోనే క్లాస్లో 3 points ఆర్ వెరీ ఇంపార్టెంట్: లిజనింగ్, అండర్స్టాండింగ్, రిటైనింగ్. సో లిజనింగ్ క్లాసెస్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఈజ్ నాట్ what you call so not relevant. Okay, so you are listening and as well as understanding, but retaining is also important kada. So if 3 factors present untene then you can easily able to perform in exam, otherwise it is not possible. Okay, so jarata practice cheyandi, right? Okay, bye.